Encuentro Binacional de Cooperación Académica California-México, creando puentes de intercambio académico a través de la frontera. Muy buenos días. Antes de dar inicio, es importante que conozcamos el aviso de protección civil del Centro Cultural Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos días, mi nombre es Francisco Arellano, pertenezco a la Brigada Interna de Protección Civil. Queremos compartirles las instrucciones a seguir en caso de que se active el sistema de alerta sísmico mexicano. Para todos los que nos encontramos al interior del Salón Vitrales, pedimos que desalojen el espacio con la salida de emergencia. A continuación, encontraremos un pasillo que nos llevará al patio trasero y ahí esperaremos las indicaciones del personal de Protección Civil para posteriormente reunirnos todos en el patio principal. Para quienes se encuentran en el espacio denominado vestíbulo, pedimos que evacúen el área por las puertas principales y se reúnan en la zona de seguridad del patio principal. Recuerden evacuar con calma, en orden, de manera ágil y seguir en todo momento las indicaciones de la Brigada Interna de Protección Civil. Gracias por su atención. Les recordamos a las y los asistentes que se cuentan con traducción simultánea. Para quien lo requiera, puede pasar por un dispositivo a la entrada del recinto. Distinguidos integrantes del presidium, invitados e invitadas especiales, estimada comunidad universitaria y apreciable público que nos acompaña el día de hoy de manera presencial y remota. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del Encuentro Binacional de Cooperación Académica California-México, creando puentes de intercambio académico a través de la frontera, que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana en conjunto con el California Mexico Study Center y tiene verificativo en el marco de las celebraciones por los 50 años de fundación de nuestra Casa Abierta al Tiempo. Para comenzar, presentaré a nuestros distinguidos integrantes del presidio. Doctor José Antonio de los Reyes Heredia, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro Armando Vázquez Ramos, President and CEO del California Mexico. Doctora Yadira Zavala Osorio, Rectora de la Unidad Azcapotzalco. Consejera Cintia Prida Bravo, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A continuación, daremos la palabra a la consejera Cintia Prida Bravo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos comparta su mensaje. Buenos días. Since its creation and even before, the topic about education has been the center of it. We understand that one of the most important requests that have had our communities, our Mexican communities in the border, here we have Professor Vázquez Ramos, it has been the support in regards of education. IME
the program of Mexican communities that are turning 23 years, before they have different actions that were done by the Mexican presidents in order to link them with the diaspora. The first action, the first request that was made by our communities that were organized in the States in the 70s to President Echeverría, it was related to education. Most of you that know the story and the history, you probably know that back then, what was requested to the president was the support in order to continue with the education. And also back then, we had these scholarships called Aztlán, in which, let's say, that is the precedent of many of the programs that we are looking right now. Mexicans were brought from the States to be trained here in Mexico, so they were able to go back to the communities in the States so they can bring services to our Mexicans there, mainly regarding health topics of health, among other. Since then, we are sending textbooks for free that are distributed in different communities. Today, we know that these programs, the Aztlán scholarships, they continue, but I would like to think that that is the precedent of what we are living currently, and that in a certain way, that is why we are all here together. It is that spirit of supporting our communities with the most urgent topic. Currently, the variety of programs that Instituto Mexicano en el Exterior has comes from different formal aspects, like the institutions working with us, such as the ones that are here with us, among others that maybe are not that formal, but definitely they help in order to keep going forward and helping economically our communities. And I mean programs with technical support in which they get certificates so they can apply the jobs such as elderly caring, or even if they can help to work in different schools. All those type of certificates, they are in our communities already, and they are given through the net from the diplomacy. Now we have a very important course of entrepreneurship for Mexicans in the border that has graduated more than 1,000 students, and it's still working. Having more graduates, and all the women that we can say is around 50%, they are starting with new businesses in the States. So this is a continuous work, and I was talking with a very respectful professor from the UCLA, and he told me, do you realize that we have a new medium class in California? Those kids from migrants that arrived in the 70s, the 80s, they now are attending universities. They are becoming doctor assistants. They're having jobs in administration areas. Maybe we haven't seen them. We don't know if they have decided that, just like other groups in the States, such as Asians or other groups, but definitely, if we consider the profile of our first migrants, those that arrived there, we do have a qualitative change, a very important one for our communities. And I dare to say that that wouldn't be possible without the work, the constant work that we've been doing for decades by people
which I have the honor of sharing this podium with you. Without the work of different important institutions, such as the ones that decided to organize this event. So there is no more to say, but I do believe that yes, we do have a lot of challenges, but we still going forward. And what we are going to have today evening, the work, that is an example of it. So thank you very much for organizing this type of forums. Thank you for inviting us. And we are on your side in order to keep going forward with the interest of our students in the United States. Thank you. Thank you for the message from Dr. Cynthia Prida Bravo. Now we're going to listen to the message of Yadira Zavala Osorio, Rector of Universidad Azcapotzalco. Good morning, everyone. It is for me a great honor and a privilege being present here in this event that is very important. This binational encounter meeting of the relationship between California and Mexico, creating bridges of academic exchange in the border. In this event, we are here to strengthen the bonds of collaboration between the Universidad Autónoma Metropolitana and California-Mexico Study Center. Two institutions that are committed with the promotion of knowledge and the understanding among our nations. I would like to express my thanks to Dr. Heredia, the General Rector of UAM, and Professor Vázquez Ramos, the President and CEO of California-Mexico Study Center, for their leadership and their commitment with the performance of this event. The strategical vision and their work that has been fundamental in order to make this possible. At the same time, I would like to recognize and thank the value and the contribution of Dr. Flores, the coordinator of the strategies of UAM Azcapotzalco, from Professor Jazmín Estrada, for their time, their commitment, their professionalism that have determined this to execute this event of this very important event. I would like to give the welcome to Cynthia Prida Bravo from the Instituto Mexicano de los from the Foreign Affairs, which present here today show us the commitment that Mexican government has with the strengthening of the academic bonds and cultural bonds among California and Mexico. I would also like to thank everyone that is here, everyone that makes this possible. It is important to remind you that we are also celebrating the 15th anniversary of this house. Universidad Autónoma Metropolitana is a university that is committed with the academic excellency, social inclusion, and the strengthening of the international bonds. For 5 decades, we've been witness of the positive impact that our university have had with communities, creating professionals that are able, humane, and committed with the development of our country and our region. The collaboration among or between UAM and California-Mexico Study Center represents a very important step in our mission to promote a dialogue with different cultures, collaboration with academics, and the exchange of knowledge between Mexico and California. Throughout this meeting, we're trying to foster the mutual comprehension, to foster the investigation, and to create new opportunities for the academic exchange between our communities. So in this event, we have 4 tables, which their purposes are to discuss which are the challenges and which are the possible projects that can materialize throughout this collaboration, and the financing of exchanges, with the collaboration and participation of academics, researchers, men and women, from students, and leaders from both sides of the border. We expect to create new ideas to strengthen our networks of collaboration
keep going forward with the construction of a future that is going to be better, sustainable for our societies. And in this same sense, I invite to all the participants to take advantage this space of meeting, of reflection, and also to share ideas and experiences, working together in order to build those bridges of academic exchanges that will allow us to reach new goals in our education work and research work. Thank you and welcome to Casa Abierta al Tiempo. Thank you for a message from Yadira Zavala Osorio. Now it is the turn to listen to Professor Armando Vázquez Ramos, President and CEO from California-Mexico Study Center. Thank you very much. For me, it is a great honor being here with my colleagues that they received us in their institution and throughout the agreement that we signed last year. It was on April last year. So we start, let's say, today with this event, to this relationship, to this idea of building a future for this high education in California, in Mexico, and the future generations that haven't had that opportunity yet. The main idea is to use this platform, of course, but also to grow the seeds towards policies and resources that are going to be available for the next generations. That honestly, we haven't had that resource before. For me, this is also a celebration to have this collaboration with a great team that has been for many months working along with us, Professor Jasmin, Dr. Belardo, and all the team that is supporting us, that they are very committed in order to take this event. Mainly what we want to create is a binational network of academics, researchers, students as well. Because within this region we have 130 million Mexicans in the whole country, and half of California, almost half of 40 million, we come from Latin American background. So what we are missing here, something that has not existing yet, is this institutional bond of higher education and an exchange that it has to be massive. And we actually have a big gap in there. And it is the opportunity that we have that is giving us this framework to grow the seed of these bridges. For me, it is also very important for us to create a development plan of higher education for this mega region of 170 million. And the vast majority, we are Mexicans. And why we don't have that academic exchange? Because we are lacking of resources and leadership in order to give what nowadays is actually something very important. More than ever, Mexico is growing, and we have the chance of creating this vision that has been developed with this meeting. Now I would like to give a big applause to Dr. Reyes because he captured this idea with us, and the commitment that is shown today with all the staff from academics and the administrative from UAM in order to take this event ahead. Now this is the beginning, and we also have the commitment of the University of California, represented today by Dr. Enrique, that is going to be part of this process, because he is aware of this topic in their summit, in their annual summit that they have at the campus with the project, that we are going to be focused on this topic with his leadership on September 27. And finally, I would like to share with you as well that we have the participation later on
of Eduardo Garcia, that he actually gave us a legislative legal proposal. It has a name already. It is within the process, and now it is our turn to find for the approval from California as well to what he is suggesting, a project of 6 years, 60 million that we are suggesting to have, maybe 40 from California and 20 million from Mexico. So we need to start with this initiative in the legislative process in order to achieve what is going to be the counterpart of this project from Eduardo Garcia. Obviously, I would like to say that we're going to have a very good beginning, a good start, and if we continue with this process for many years in the future. Thank you. Thank you for the message from Professor Vázquez Ramos. In order to start with the inauguration, now Dr. José Antonio de los Reyes Heredia will take the floor, the General Rector of Universidad Autónoma Mexicana. It is a great pleasure for me to be here with you and give you a warm welcome to this scenario in La Casa del Tiempo. With the opening of this binational meeting of academic exchange in Mexico, that is an initiative that is shared by the Center of California, Mexico, and UAM, which is very ambitious, only because what it was expressed before, it has different meanings for UAM. I say hi to Professor Armando Vázquez, President and Executive Director of Centro de Estudios California, Mexico, to whom is a great honor to receive here in Casa Abierta al Tiempo, and to congratulate him for his leadership that he shared with us in order to keep going forward with this project. I also would like to greet Dr. Zavala, the rector of our university in Azcapotzalco, and Professor Cynthia Ramos from the Foreign Affairs. Please send my greetings to Dr. Reyes, to the committee that organized this meeting, in which we have Dr. Abelardo Mariña, Dr. Gustavo Pacheco, Professor Zoila Sanchez, and Professor Yasmin, just to mention some of this part of the team that make this possible. And of course, I would like to send my greetings to Dr. Gabriel Soto, director from LERMA, coordinators, academics from the unities that are here with us, and the director of Azcapotzalco, chief of humanities area. And of course, I would like to give a warm welcome once again to all of you, people then from the academics and in research centers, but also from the legislation and executive centers from the states and Mexico, particularly in California, that are here in this binational meeting with convinced that the construction of a binational plan of academic exchange and cultural, it is possible and necessary. As we all know, the cooperation actions for the academic cooperation is fundamental in the process of internalization of the academic offers. The labor that we have to do with other spaces, and I mean the diffusion of Mexican culture, or the universal culture, and the investigation and the research that is related in a certain way with these two aspects. It is clear that this binational meeting is going to transcend and will have all these type of university matters, because as we said before, a Mexican diaspora is around 39 million people, is the second one, the largest one in the world, and 97% is gathered in the States. And in the state of California, we have the fifth economy in the world. So from there, we can have the remittances in our country, that in which 2023 it increased more than $63,000, what represent 4% of our GDP. The balance that we were doing from what Dr. Cynthia said in terms of the past, of how we began with this contact in the previous administration with Luis Echeverria, we can ask ourselves about the balance that we can have. And also Professor Vázquez were talking about the need from what we've been doing in the past, for instance, with Dreamers. So the question is, if we have something, a depth with the institutions, with our siblings that for decades
They have contributed to the development of these two big nations. And we do think positively that we have, of course, a debt, but there are many institutions that we're convinced that it is actually possible to focus all our efforts and all the competences that are expressed by ourselves to improve the reality that actually is very difficult, it is complex, but it is also hurting. Last year with UAM and Centro de Estudios California, Mexico, we formalized, as Professor Armando Vázquez said, a general protocol that give us the alliances to foster bilateral networks that is going to bring education to this vast majority of people, to open different channels for the exchange between Mexican institutions of higher education and the system of the state of California, trying to achieve the support of the government and the different sectors for decision making in order to promote the investigation, the research among students and academics on what we mentioned before, and to strengthen the collaboration, particularly with the state of California. At the beginning, I talked about these objectives, and with the response that this meeting has with this big forum, with the participation of all of you, I am sure that along this journey, with the dialogues that we will have, we will continue consistently with the definition of projects, cultural and academic, and the group of a binational network about social, economic, political between Mexico and California. We're going to address the nature of an academic exchange, an organized one that will allow the certainty in order to make visible the great power and the opportunities of academic, cultural, and political with mutual benefit. Of course, with the support of this valuable Mexican diaspora. In such way as with the importance of the different participants, different parties that we mentioned before, in order to design, develop, and execute public policies of academic exchange and higher education between Mexico and California. It is important then that the Ministry of Foreign Affairs with the government help us out, of course, among other institutions such as the Ministry of Education that is also interested, with the Subsecretary Conchero about all these type of exchanges. UAM is celebrating its 50th anniversary, as Dr. Zavala said, and this very important meeting shows us that it is time to build ecosystems of significant learning in order to have a change that is going to request from us. It is also helping me to express that in UAM, in the internationalization of our relationships, the relationship with Mexicans in the States is basic, fundamental, and the priority, 3 words. So this is essential because nowadays with technology, independently, even if the physical distance or geographical distance is not that big in comparison with other regions, we can also make use of technology. We have different models from UAM in which we can be connected with communities throughout the country, and we can do it with the border, in which the borders now they don't exist anymore because of technology and because of the willing that we can give strong steps, creating a new version. So from Mexico, some from California. So these links that we have, we can complete them, and of course we can strengthen them, we can empower them with the richness that we mentioned before. So those are challenges that we need to work with along with California. Mexico is an institution that we share a philosophy. It's a humanitarian philosophy that the collaboration of institutions, and it is pertinent now, and in such way, if you allow me, we can then start with the inauguration and the formal opening of this event. And as we traditionally do it, we are going to stand up. At 9:01 a.m. of February the 23rd,
we declare as starting this the official start of this binational meeting for academic cooperation, California, Mexico. Y Cali Cualcocpa, Casa Abierta al Tiempo. We thank the message of Dr. Jose Antonio Los Reyes Hereida, who will give a small gift to our special invitees. Also, I would like to thank everyone for joining us here in person and in Facebook Live. Before we ask all of you, all of the presidium to be standing so we can take the official picture. Now we want to invite everyone here to go to take the general picture of this event, which will be held in the outside of the building. Thank you very much. I would also like to present this gift to Dean Zavala and Dean de los Reyes. Dear Dean, I want to present you with your gift, dedicated with our warm feelings and the commitment for this project. Thank you very much. Thank you, Professor Armando Vasquez Ramos. Now let's go. Wait, hold on, sorry. Apologies. This book is also for Dean Zavala for starting this project. Thank you very much. And just one more. It is a pleasure and an honor to present with this gift our colleague Abelardo, who has been the director and coordinator of this project from campus. So thank you very much. Now I do invite you to go to the patio to take the general picture. Thank you very much and good day. Parece que
instancias terribles. Exceso de uso de la voz, maestro Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa introducción. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros. Me da un gran gusto estar aquí en esta primera vez. Quiero solamente presentar a una mesa muy dinámica, muy diversa. Esperamos también tener la presentación y la lección de otra colega que espero presentar, ya firmaron, etcétera, a los organizadores de Ana Validez. Quiero dar comienzo a esta mesa mencionando a los cuatro autores que están aquí con nosotros, que damos comienzo con el maestro María García Vélez, que es un experto en la demografía por el censo de In case we have our earthquake alarm. For all that are here in this room, we ask you to get out from the exit. And the following, we're going to find a hallway that is going to take us to the backyard, and we will for the indications from our staff in order to gather in the main yard. For those that are in the hall, please use the main gates and gather in the security area and the main. Thank you for the opportunity of being here with you. I am Jesus Maria Garcia Rubeles, and I'm going to present briefly about the Mexican diaspora in the U.S. First of all, I would like to thank Professor Armando Vasquez, Dr. Enrique Murillo for the opportunity, and also the university, the Metropolitan University here in Mexico. Mexican population, Latin population in the U.S. has grown since the 1990s and 2020s. It is expected that this growth will continue until 2030 and forward. As you can see in this graphic, starting in 1990, the first time that the U.S.
had gathered numbers about the Latin population in the U.S., we had around 22.3 millions. It was around 9% of the 90%, 19% of the population. Sorry. For 2020, there are more than 50 millions, 50.5 millions, and they represent around. And for 23, it's projected that we're going to have almost 70 millions of Latin people in the U.S. This map represents the concentration of Latin people in the U.S. I know it very well because this is a map that I drew for the American census when I was working in that area. As you can see, the biggest concentration currently is in the southeast of the country, in California, New Mexico, Arizona, with a little bit in the rest of the country. This map represents the current situation of the Latin population in the U.S. As you can see, the biggest concentration is still in the southern states like Texas, but the difference is that nowadays we have more Latin people in the rest of the U.S. like East, Florida, New York, etc. Mexican population in the U.S. Is more than 60% of the total of Hispanic people in the U.S. Plus, in certain municipalities or cities or quarters in the U.S., the concentration of the Latin or Mexican population is 80-90%. As you can see here, the population of the Mexican diaspora represents 60% of the total population. Here we can see from 2010 till 2022. And the reason I'm starting at 200 days is because that's the first time that the U.S. started to gathering data about Mexican population instead of general Latin population. That's why I use these dates. And as you can see, Latin and Mexican population have grown, and it will continue growing. But the biggest concentration is still more Mexican people or from Mexican origin. As you can see here in this graphic, the percentage of Latins in the U.S. was around 16% in 1910, and now it's more than 19% total of the Mexican population in the U.S. It's still 10-11%. So 1/10 of the U.S. population is Mexican. But where are they? Where are the Mexicans? As you can see, they are still concentrated in the southern east, like Texas, New Mexico. And if you know U.S. politics, these are the states that are going to decide how the U.S. is going to respond in some and with the new president. So the U.S. president is going to be decided by Mexicans. Actually, I'm going to repeat this: the U.S. president is going to be chosen by Mexican people with Mexican origins. I don't want to get into politics right now, but that is scary for a lot of people. For example, in Texas, New Mexico, California, Arizona, Mexican people is 1/3 of the total population. This is another graphic that shows where the population is concentrated. As you can see, because of the colors, we are not only in California and Arizona, but we're also go to Colorado, Kansas, Oklahoma. Next slide, please.
Mexican population in the U.S. is very young. As you can see here, on average, in 1910, the average was around 27 years. It has increased a lot. Now it's around almost 30 years old, the mean. But at the same time, the English speakers, non-Latin English speakers in 1910 was 41.5, and now it's 43.8. This is a difference between 13 and 15 years of the population in the U.S. So people with Mexican origins are younger than most of the English speakers for almost more than 10 years. So you can see a little bit how the future will be. Even we are talking about California and Mexico, I want to show a little bit about, I want to talk a little bit about other states and the future of the countries. Here in South Dakota, as you can see, we have 4.3, that's the percentage of Hispanic population, 2.5 Mexican, but look at the average age, 21.4. That's the average age of Mexicans in that state. As you can see, in North Dakota, it's 23, 22, 26. In those states, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, this is the future. This is what we're going to see. Let's go to Nebraska, for example, or Oklahoma, or North Carolina. These percentages is the same percentages that we saw in the U.S., in California, in 1990. So let's go 30, 40 years into the future. You can imagine what's going to happen. If we're seeing right now California, well, New California is going to be Oklahoma or Nebraska or other states. This is the future of the U.S. Here, this graphic represents, it's another representation of the concentrations. As you can see, in North Carolina, Georgia, Alabama, if you know U.S. politics, these names, these states are at the front of what's going on right now in the U.S. So as you can see, many of these results is for the Latin population, Mexican population, that is growing and is going to work in these other states. So this is the future of the country. Let's go in 3 years into the future. This is another representation of what's going on. We all talk about politics and everything, but in the industrial area, the money area, don't care about this. They don't care where Mexico lives. This is, for example, a graphic of La Tortilla Factory, which is a company in San Francisco Valley, and it's moving to Kansas. The other graphics are from a restaurant in Fairville, Arkansas. If you don't know Fairville, Arkansas, that map, that's the Google Maps, and that's where it shows where all Mexican restaurants in Fairville, Arkansas are. Governor Sarah Hackney, which has been only governor for this year, its first act was to eliminate the Latin X in official documents of Arkansas's official documents. Why? I think it was a way to show that she is against this culture. So Mexicans are born where we want to. You have heard this, right? So this is a lot of numbers, but this is what I do. The total population of the in U.S. in 2010 was 304 millions. At the same time,
born in other countries were 11.4 millions Mexicans born in other countries. But now in 2021, the numbers of Mexicans born in other countries has decreased around 700,000 people. So the Mexican population in the U.S. has decreased. Of course, many of the people have died, but also many of them go back to their countries, to their origin countries, to continue with their lives. So in reality, Latins and Mexicans, the percentage of people has decreased in this country. So why are they scared of this migration if we have less Mexicans born in other countries now? More than 340,000 Mexicans or people identified as Mexicans that were born in other countries were not born in Mexico, including a very good friend of mine who was born in Europe. She was born in England. Others were born in Asia, in Middle East, North America, in the Caribbean. So actually, these are people identified as Mexicans, but were born in other countries. They are proud to be Mexicans, but they were born in Germany, for example. From the metropolitan urban areas and rural towns have grown. Now that we're talking of California again, and as you can see here, this map represents the concentration of counties in California where total population is Hispanic, Latin, or Mexican. As you can see there, Los Angeles, San Francisco, San Diego, places like those, most population is Latin. But if we're talking about the Imperial, the Carroll County, or Tulare, Toulouse, most population in this county group bigger than California is Mexican. Population living in Vallejo County is Mexican. It says 50, but I think now it's bigger because this data is, I think, mostly the Imperial, Ted Cruz, Madera, San Benito, Monterey. We are going into an area where politics are. This is my family. I am not talking about the diaspora. This is my French. Long live Zacatecas, but we are students from large. This is my friend ending her bachelor in mathematics. This is for the counselor, Cynthia Prida Bravo. If you want to know people that are moving forward in the Bugo, Esri, Frito-Lay, these are my daughters and my nephews and nieces. One of them earns more than I do. They have better jobs as executives, and they're climbing up the stairs, actually. So we are at work.
the camp. We make tortillas, and as my uncle Julian Nava, we were the first ambassador in the U.S. So I'm very proud, and this is my family. I am not talking about anyone else. If you need more information, this is my QR code, and you can get in touch with me. Thank you. Thank you very much, Jesus. Now let's give the opportunity for Q&A at the end of the presentation. Thank you, Jesus. This gives us the context of the population, big concentration of. Before we move to the presentation, she's online? Yes. Yes. Here am I. I don't know if you can see me and hear me. We can hear you. Thank you for your patience. We have less, and we are hours behind. But I'm pleased to be here. Thank you for your patience, and I apologize again because of the delay, but it's a pleasure to be here. It's a pleasure to share numbers. Armando, thank you for inviting me. Okay, let's start. I really like to share, as we can see in the data of the last presentation, Latins are really everywhere. My data actually based on Latin people, but so you know, 67 Latins in the U.S. are Mexicans. So this data talks a lot about the Mexican American group because we are the ones group that grows the most. Birth rate of our birth rate is bigger than any other of the Latin groups. So we can expect a great change and a great growth from our side. So I am Ana Valdez. I am Mexican, but I arrived in the U.S. 27 years ago. It's been a huge learning curve, uh, good things and bad things. As we said, there's a lot of preconceived ideas of what a Mexican is. So it's a constant education. And this is what I do, and this is and it started 13 years ago because we didn't have a research press. Unfortunately, as you know, there's a one doing research about the data of what we give, what we achieve personified. We talk about the American dream of the Europeans coming to America, but this is the current American dream, Latins and Mexicans specifically. So this research center is specialized in. I really like my job because, as I say, I bring the good news. And these good news are not only a luxury, are not only that I feel pretty or we feel pretty,
because we are very successful, but actually it is a balance of all the negative information that we receive constantly in the US. As the previous presenter, they say we are seeing that we are in this country just to take resources, that we come only here as not a privileged situation. And yes, it is true that many of us come here as that, but what we achieved in this country is amazing. I talked in a conference with the governor of Querétaro some years ago, and the biggest success of my presentation was that we Mexicans understand what we do when we go to a country to create opportunities. Where there is opportunity to grow, to create businesses. It's not that in Mexico is not. Lately we see a lot more, and Mexican Americans are really glad to see that. But in general in Mexico, why we are here in the US is because we didn't have these opportunities before, or not as much as now. So when we come here and see this opportunity, I show you what we do in the country. And I'm going to share my screen so that you can see a little bit about this information. These are 14 years actually. 2024 we will have our 40th anniversary, and it's been an honor and a great joy to share this data. We are a think tank, Latino Data Collaborative, and we are part of a NGO, the Latino Donor Collaborative. This is our logo. Our unique situation is that we bring the good news. We talk about the economical contribution of our group in this country, and I don't only share it with Latins, but also non-Latins. I've shared this information with the U.S. Congress, with the Federal Reserve, which is the equivalent of Banco de Mexico in the U.S. We shared with the White House the information, almost all directors of the biggest companies in the U.S. So these are good news that also bring all of these people, all these powerful people, and it gives them an idea of where this growth is coming from. As you see, the data is spectacular. We're really showing the growth to the non-Latin people. We have a birth rate that is positive, that is not coming from immigration. As the previous presenter said, Mexicans are not coming here. Actually, more Americans, non-Latin Americans going to live to Mexico. I just saw statistics that in register in the U.S. Department, in the Foreign Affairs U.S. Department, there are more than 2 million Americans moving to Mexico City during the pandemic and after. So migration now is the other way around. It's Americans going to Mexico. And there are no more Mexicans going to the U.S. as before. And as you know, now currently is the migration problem is not Mexicans, it's from Haiti, Venezuela, African, Asian, Indian people that they go through Mexico, but they are not Mexicans. All of this information is what we promote, and these are the Mexicans of today. Some African Americans, but is less, 9% according to the last information. But these are our youth. These are the young people that are bringing this growth, and these are the people, the youngs that will bring the growth of tomorrow. But now it's the parents. Many of us came here without even talking English, speaking English, and without permissions, but we created the economy that we have now. So who are these Latinos? The Latinos are this information. As you can see, in the third column is from 2020, and almost 20% of the American population is Latin, which is spectacular. Currently, for 2024, we're going to be around 20%.
not 19.3 as 2 years ago. We're going to be 20%. But most importantly is the trend. We're going to continue growing. In 2020, we were 19, but at the end, in 2060, we're going to be around 30%. That's one third of the population, of the total population. But the youngs are even more. I do have young children, and it's a bigger group now. And as I was talking about these trends, about migration, that is the other way around now, not only to Mexico but other Latin countries, 90% of young people today were born here in the US. Their main language is English. They still know Spanish, but they studied and they went to school in English, and that brings incredible advantages for this population. So if we Latins, without these studies, without this education, created this big economy, imagine what these youth can do. They have all the pressure of our generation for our sacrifices so that they could go to school, have security, and the advantages of living in this country. So they have this hunger as we do, but we have all these studies, and they are Americans, so they are not scared of being deported. They are not in this situation of not understanding the language, so they are stars. And I'm going to show you why. In 2020, from this Gen Z, 26% were Latin. So the total of the population is a number that we use is 90.3%, but in age, the Gen Z are actually 26%. So one of each four young students in the US are Latin. This has to do also with the other one with non-Latins are not growing, they are not reproducing, they are not being replaced. Talking specifically about California, one of two children born today is Latin. Remember, California is the most powerful state in the US, and one in each two babies being born today are Latin. Same as New York. And it is not here, but last year this was also confirmed for Texas. 3 of the 5 biggest states of this country, half of the kids being born are Latin. These 3 biggest state, or most powerful state, economically, natural resources, etc., are already us. So the numbers that I gave you before is total for the U.S., Montana, Dakota, Alabama, states that are not growing. They are actually having an economic decrease. From the states that are growing is us that are making them big. It's the same thing of the growth rate, and also how the projections are seen for these numbers. Sorry, it's just that I'm very passionate about it. And this is the demographic numbers, which are very important. And this information is all available in our website, free. And I already sent my presentation so that you also can have that. If you want to use it for any information you want to create, just please show the reference and put us as a source, but please use this information. The more it's out there, the better the image is created about Latins in America. So this is the cover from our last report from the GDP that is Latins are creating in the States.
6 years ago, 7 years ago actually, we started to design a report in which we can understand which are the contributions, because of course the lazy image that we have, or the one that we're there because we want to steal, that is promoted by the media, because the content that we have in Hollywood, the content that we have in the different TV shows, programs, or in the news even, it only covers those stories. But our stories are huge. Our stories are my story, all Mexican Americans that are being part of this meeting, that we are not the only ones. I mean, we are the vast majority. People that come to this country to create a better life, and to create a better life for us and for all that surround us. So this report is the sixth that we do. It has been incredible because it is not only with a team, with a new research team, but also we are reporting as well all the capacity of purchases of Latin, not only at a national level but by state. The capacity that what we call in the States the upper mobility. That means how we've been going up in regards of socioeconomic level, thanks to our effort, to our job. That is the enrichment that we have in the States. And of course, the States is not doing very well right now, but so far we have been having this growth with this country, whether they like it or not, for us as migrants. So this report, as I was telling you, tells us that well, it has 2 years old, because we've been working with official figures. We didn't figure this out. It is just we dig in the data that we have from the States, the information that we want to report to you, that is how much Latins are producing in the States. And from the GDP in the States is producing 3.2 billion. That is different in the figures in Spanish, but 3.2 billion trillion from the GDP. And what is more important about this, what is, gives an impact, is okay, I'm going to go back. So if this $3.2 trillion of the GDP that we are producing, if it was an independent economy, Latins in the USA would be the fifth most big economy in the world. So just take this into account. Because most of you, and that's why we do it the way we're doing it, with the researchers that are really experts with official figures, because when I say you this figure, it is amazing. If Latins in the US, if we were an economy, we would be the fifth one, the biggest in the world, only with the States. China, Japan, and Germany, we would have an economy with a GDP, the biggest ones in Latin than in the States. I mean, just to imagine that when we reach these numbers in all the years with getting these results, I mean, we cry. Because really, we are proud to say these figures, because these are valid, because these are official. So all these Latins that are in the States that are producing this. And let me tell you something better. The thing is that this is a trend. We haven't reached the best figure that we have, because every year that we give this report, it increased. We started 6 years ago being the 9th in the world. Up to now, we're the 5th one. And it's the same with the figures that I told you before. We have a growth rate, not only with the demographics, but also with the economic, very strong in the States. So among the 10 countries that are the strongest one in the world, as you can see in this chart, Latins in the States, in the second one that you want is in the right, Latins in the States, it would be the third economy that is growing faster in the world. Only China and India, they are growing faster than Latin in the States, economically speaking. So this is unbelievable, because we're the 5th one, we're the 3rd that is growing faster in the world. And this is just telling us what we are expecting for the next decades. And as I told you before, and as I'm going to tell you right now, this 5th economy in the world, we created it, us as migrants, because we were not
legal. Most of us were not even English speaker, and we created it. I mean, just imagine these young people that I'm going to share with you the figures. I have a lot of information, but I know that I have limited time. So with this report, if you verify it, if you check it, please see the level of contributions that the states have. In the right chart, California is, of course, where we create the more GDP. Latins, of course, and as I said before, we are the state of California. Texas is the same, Florida, New York. I mean, just see at the right chart. Let's see where we are growing. And this is very interesting about Mexican migration. The states that have a higher percentage of all the whole states are states such as the south of Dakota, North New Hampshire, Indiana, Tennessee, states that we didn't even imagine. This is a very surprise statement, because Mexicans that are arriving to these small states are not migrants, Mexican migrants. Actually, they're migrants from states, bigger and richer states, that are migrating to the smaller states in order to save the economy, to preserve the economy. These are Mexicans that are first or second generation. They speak English, they have experience in business, and they have credits or savings that are allowing them to create their own businesses. So they arrive as pioneers, as American says, to those that create businesses. They arrive in a complete different situation in comparison to the migrant that happened on 28, for instance. They have more power, they are being innovative, and they have a respect that is completely different to what we see nowadays. That is actually helping, and is going to, and the previous speaker said before that about Kansas, there's a big wave in some of these states that is very violent. Seeing that these Mexicans and Latins in general, they are finding a way of being innovative into creating a spectacular economy, and of course there's a reaction. And sorry for the comment that I'm going to say right now, but this is proved already. What I'm going to tell you, this is a data that is proved already, especially from American citizens, that they are older and they are used to have privileges. So now they are running out of that privileges, because there's other type of people, other group of people that are having more innovation, more adventurous. And well, they are creating the economy that I'm just sharing right now with you. There's a lot of things that I would like to tell you. For instance, the level of employment that we have as Latins. We are that myth, the myth that Mexicans or Mexicans in general, we are lazy. That is ridiculous. I mean, there's nothing ridiculous more than that. Because you don't know about the Department of Job in Mexico. Latins we are the ones that have more employment, more than all the others, even more than Asians. The myth that Asians are really hard workers. We are more hard workers, more than Asians even. And I will share with you this information. I will share with you these figures. It's spectacular the way we are constantly with a job, education as well. I don't have more time to share with you, but last year we did a research, a study, and this is just an example. I'm going to tell you the industry about engineering. Last year we did a study with engineers, Latin states. I mean, for you to freak out. In 2010, 4% of all the students of engineering in the States were Latin. In 2010. For 2021, almost 18% of the students of engineering are Latins. And when I say this number, I mean, I really want to cry every time I say it, because this is the representation and the number that is telling us all the numbers that I just told you before. Of 4% in 2010 to almost 18% in 2021. So as you can see, there's a lot of information in our website. I think that I'm taking a lot of time from your side, but there's a report that we do that has to do with the media, and we explain why the difference between the reality of what we are, all the figures that I just told you, with the
with how we are looking at. I mean, how they ignore us, and when they are not ignoring us, we have shows such as Narcos, La Reina del Sur, those kind of TV shows that are terrible. That people in our service they say, well, if a Latin has money, for sure it is because they are related with crime, because the only thing that they see is only that. In this country in which everything has to do with the media. But we have everything well documented. We have this report every year. We work directly with the directors of the different studies and with Hollywood in general, so they can start changing it. Shows such as The Adams or Lincoln's Lawyer, those shows that are actually very positive, like Magno PI, that comes from the conversations that we are having, that we are asking them, telling them that the stories are different. We are everywhere. We are in the whole spectrum of the American society, not only in the illegal aspect. So they are doing this, and this is the report that we did with the Society of Latins, of engineers. And we keep telling people, and with this I will finish my presentation, use fact-based data instead of the perceptions, fake information. Because the reason why this information is very important for all of the Americans, and of course to all Mexicans, is that we cannot make decisions without knowing where this growth is coming from. If you continue trying to achieve the audience, the ones that vote within a group that is not growing anymore, you're not going to grow. And I will finish with this. Be careful in how you treat Latins as clients, as votants, as the audience, because if you don't do it well, the competitors are going to do it. So this is how we will finish this conversation with the directors of big companies or with people that are running for presidency. So this information is basic for all your planning. I'm not here as a Latin. I'm not here as an activist. I am here as an individual that is giving you information to make decisions properly, and I will tell you the same. Thank you for having me here. Thank you for this space, and thank you for promoting this, because we need to understand who we are. We are very happy to know that last year the newspapers in Mexico covered our information widely, and we didn't do any effort. Thanks God, the journey started, and other newspapers with La Jornada started. And that's who we are, Mexicans. Mexicans that were in Mexico, but also Mexicans in the States. Maybe we have a little bit more of resources to create this growth. So that's who we are. And with this, thank you very much once again. My name is Ana Valdez. My webpage is latinodonorcollaborative.org. If you want to get this information anytime. And let's continue with this successful event. Thank you very much. Well, thank you, Anna, and please stay with us so you can listen to the next presentations. And also, if there is any question, then I'm pretty sure that there's some. I would like just to add something else. I'm very proud to say that Ana Valdez is a very successful professional that was born in Mexico City, proudly to be part of this diaspora. She's a human resource of the Mexican diaspora. She has more than 30 years of experience. She's been trained in marketing, but she has also been working in the States, in Europe, obviously in Mexico as well. And since 1997, she's been in Los Angeles. So you are very valuable. Thank you, thank you, thank you. And proudly, I'm also from Mexico City, and I moved to Los Angeles. So we are okay with the time. She didn't take more time. So we are just starting for the next one. And I would like to do a brief presentation of Michelle Siqueiros, that she also represents this human resource that is very important, the one that we have in Mexican diaspora. She is the president of the campaign
Pro Oportunidades Colegiales, and she's going to give us a presentation about this organization that has been for 20 years fighting for what we need and for what we need still to achieve in the higher education. So I guarantee you that she has this big organization that is going to be a key point for the idea of this project. But I'm going to leave it like this because I do think that she has a great presentation to share with us with her own trajectory. Michelle, with a bachelor degree in one of the best universities, focused on Chicano studies, but also in the field of politics sciences. She also has a master's degree in Pittsburgh College. Now she's the vice president of the government board of Pittsburgh College. That is one of the most famous colleges of liberal arts in the States. So with this, I will give the floor to Michelle. Michelle, we're very happy that you can be here with us. Thank you very much. Good morning, everyone. And just to make sure we have diversity, I am from Guadalajara. I'm the daughter of a woman from Guadalajara. So thank you for the invitation. I want to make sure that in English I present this with the passion and with the articulation such as Ana Valdez. But in Spanish, I don't have that practice. So if I'm wrong, please let me know because every day is a better day to learn something new. So I'm really glad that I'm here in Mexico. Obviously, the importance of this topic about our scope. Nowadays, we have a binational agenda and academic exchange. It is actually something very important. And what makes me happy, because what I'm going to show is some data. And if we share this information before today, all the data matches. So that means that everything is okay. So during 20 years, as Armando said, I've been running an organization that is called Campaign for College Opportunities, fighting in the state of California to make sure that more students have the opportunity, all the skills to go to the university, and not only having that opportunity, but also that they can exercise a major. We know that education in any country, but definitely in the States, education is the opportunity that gives us the chance to work with different professions that we want, and it requires from the usage of our 1,000 skills that we have. So my passion comes from the reality that I am the daughter of migrants. My mother moved to Los Angeles in 1970. She worked as a tailor. She worked very hard all her life. And she only finished the 6th grade in Mexico. And when she tells me her story of going to the school, it is a very sad story because my mom is actually very smart, but she was never supported. She never felt that she had a value. She was actually very afraid of going to school. Even though she studied, she was nervous and everybody was yelling at her. I mean, just imagine who can exercise or who can be professional in an environment that is not covered with love or with hope that you can do something in life. My mom, even though she had that experience, she always supported me. She was always supporting me in my academic career. And I would like to share with you is that as a worker, she was working the minimum wage in the States. But if I showed her a good grade, she always liked to give me $20 every time I gave her a good grade. And it sounds good, and it sounds better when you realize that earning a minimum wage in the 70s and in the 80s, giving your daughter $20, that is actually very smart, and she's taking a lot of A's or 10s. I was taking half of her salary.
So I had the chance of going to university, and I did it because I had a scholarship, because I received finance support from my university, because they gave me a low interest loans, so it wouldn't be possible only because I got A's at school. Education is possible because the state gives you that opportunity. It doesn't matter how much talent you have, only if you are the son or the kid of someone rich, that investment, I mean, that doesn't matter. So I was graduated from the university, from Pittsburgh College. I went directly to USCLA, one of the best, one of the well-known university all over the world. And I know that it was, I mean, I thought I was really lucky that I was going through this experience of having higher education in the way that I did it. And I did recognize that the opportunity is given by the state and the community where you live, apart from the politics and all the investments that a state or a community do with their students. Yesterday, I was invited to give a speech in the USCLA, and they have a goal that for 2025, I mean in 2 years, it is going to turn to a Hispanic serving institution. And that means that 25% of the students, at least, they need to be Latin. I mean, if you want to clap, you can clap. That is a good, I mean, it's a good goal. But what I would like to say that it is actually incredible that in a city in which more than 50% of the ones that live in Los Angeles are Latin, in a state in which 39% are Latin, that we are only reaching maybe being 25% of Latins in UCLA and other universities in the state of California. So what we talked about yesterday is similar to what I'm sharing with you today, and I wanted to share with you some data. So if you please show my presentation. Data prove what I think that is obvious, but not for everyone, how important Latins are. So I'm going to be focused on some California data specifically. The next one, please. We also agree that the orange color is Latin color, because in these representations we have seen this. So the first figure that you see is the population of California, 39% being Latin. What is interesting about this, and what you have heard before previously, is that we are a population that we keep growing. We are a very young population. 70% of the population, Latin population in California, is less than 45 years. And 1 out of 2 born people is Latin. More than 50% of students that attend to the school, they are Latins. And we see that the figures, they not remain the same. In the one that we have below, we see that secondary and primary schools are 56%. But we know that those that are going or attending to the university, it is only 44%. It is a high number, something that we could celebrate, but it seems that is not giving us what we need, or what we need. In the next one, I want to show you this data because I do believe that this is very interesting. That from the students that are in their last high school year, though those are almost
330,000 students. Those that are graduated are 232,000. And those that finish all the requirement to go to university is less than the half of it. And that is a figure that has been growing a lot in the last decade. It was worse. This number was worse. But just to give you an example, that we know that it is not only Latins, the ones that cannot go to university, are the schools that are not supporting us to make sure that we have the courses to go to university. Because most of the schools, most of the high schools that we have, that are mainly Latins, I mean, with Latin students, they don't have all the necessary courses. If you don't have the courses, I can ensure that if, not by luck, that having a counselor that helped me to go to that pathway to go to university and gave me all the courses or register all the courses for the university, I wouldn't be able to go to university. My mom wouldn't have known that that was necessary. So we need to make more in order to prepare Latins to go to university. So in California, with this next slide, I want to show you this. There's 1,200,000 students in the university and in community colleges in California. And from this figure, the vast majority attends to a communitarian school. California has a higher system, it's the biggest one in the country, maybe in the world. And definitely the system of the university and colleges that are community college, they give us really high numbers. But what we can see here is that Latins, the vast majority of them, if they get a higher education, they start in a community college. That is something important because most of them, they just stay there. It is supposed that you go to a school like that just because you want to have a major or because you want to transfer to a new different college, but that doesn't happen all the time. So most of the work that we do in my organization is to ensure that our systems are really useful for our students so they can have transfer policies, they can have economic support to make sure that more students can go to university and they can graduate. Because as I keep saying, the victory is not because I am at college. The victory is because I graduated from college and the chance that I have a major degree now. I want to show you now data from a report we just did. It's called Still Left Out. You can find it in our website. And it is a report that we love to do because California, we love to talk about how diverse the state is, how we appreciate all different cultures, but we know that in leadership positions, there's still no representation as big as it should be. So the first number that you see there is the students from universities and colleges in California. If everything was fair, the different categories following would look a little bit the same to that one at the top. However, what we see, even though you can't see see the number, the leadership in our universities and colleges are actually only 90% Latins. If we see the professors, you have a lot of Latin professors from California, and they are only 13% of all the professors. If you see professors without a permanent job, in the U.S., I'm not familiar with the higher education here in Mexico, but in the U.S. we have tenure and non-tenure professors. So those who have a permanent position
and they say someone who has a permanent position is going to last a lot of time. But don't worry, because those who have no tenure are going to be more diverse. And the fourth number you see there, it indicates that it's not true, because actually those who have no tenure are more diverse than those with tenure. So if we are choosing professors from those categories, it's not going to change that much and not that fast. In the US, the academic senates make decisions about admissions for university, about the requirements for the students, and they're really powerful. But the incredible thing is that those senates do not reflect the diversity, and there are very few Latins. We really like to show these numbers to the public to advocate the situation with this information, so that we can be heard, so that they start thinking how they're going to change these numbers. What I want to share is that from 147 president and university deans, only 28 in California are Latin. We can celebrate that the first Latin to become leader of the University of California system was named a few months ago. But it is amazing that it took so long, and we know that it's not enough. The last two numbers that I wanted to show you is, as I mentioned before, the important thing is not only for Latins to go into university, but for them to finish their degree. And we see here that in 4 years, we've seen a very low number in the State University of California of Latins graduating after a 4-year program, only 30%. If you compare it to English speakers, it's 47%. So these numbers do improve within years, but there's still that inequality. The University of California has better numbers, but there's still a big difference. The last data that I wanted to share with you is what you've seen before. The population of the state in California, you saw it in previous presentations, and it shows the Latin population, 39% currently, is going to continue growing. It's projected 43% in 2060, but the state of California obviously is Latin. The future of the California state is dependent of Latins. So I just want to finish saying that they love our food, they love our culture, they love our work. So let's make sure during these discussions and following this advocacy, we're going to make sure that they also love that we're going to have a place in each political table, in each university, for each decision about our education. We are not going to be left behind as it was before. So thank you. Thank you, Michelle. And the oldest one in this table, as the oldest person in this table, I wanted to share the vision, not to contradict, that these achievements have been done in the last 55 years. So, before the student strikes in LA, we weren't there. We weren't going to universities, not to community college, not even to community college. So we were channeled to be a cheap force
cheap working force and also to go to Vietnam. That was in my time, and I wanted to give you the context because there's a lot to overcome, obviously. But the research, now that you mentioned, 1,200,000 students from the Mexican diaspora and Latin diaspora, then why isn't there any academic exchange? I'm gonna go to the last part, which is the working sector, and I'm gonna give the floor to Dr. Alfonso González Toribio. He comes from the Riverside University in California, one of 11 campuses from the highest educational system, where he works as director of the Latin American Center, and also as their colleagues we have Dr. Genoveva Roldan Davila and also Dr. Patricia Pozos Rivera, both from UNAM, and they have been collaborating with Dr. González Toribio in this research project about the working force of the Mexican diaspora. So go ahead, please, Doctor. Thank you. Good morning, everyone. And thank you. Special thanks to Professor Abelardo Briña Flores, who invited me to this table. We've been working together since 2018. I met him in the CEPLA forum in WAM. And it is an honor to be here with you. I was born in Tijuana, and I'm immigrant. I'm a research professor in the California University Riverside, where I am director of the Latin Studies Center, which is a research center with a different perspective, because usually we focus in Mexican Americans, but we focus in Latin American because we are clear that to understand Mexican American population or Central American population, we need to understand the whole continent, the whole Latin America. So our goal is to have a constant dialogue, academic dialogue, with colleagues on both sides of the border and be part of this dialogue and also be part of the Latin critical thought. As a research center, we have a lot of projects. One that is very relevant to the discussion going on here. We've talked about California and the importance of California, and it is true. California is the most strategic state to understand the Mexican diaspora and Latins in the U.S. Talking about this matter, in 1 week we're going to have a conference held celebrating the 30 years about the Proposal 187, which was the first immigration law in the 90s proposed in California 30 years ago in 1994. The same year that NAFTA was signed, this law was proposed, and it was supposed to give basic services to immigrants. And that was an historical moment for all of us, because for us who migrated in the 70s and in the 80s, 1994 was a very important year, because it was a year when they say, you are not welcome here, you are mojados, you are wetbacks. So there was a very racist environment, and it was a key aspect where English speakers were the majority, and California had a lot of Republicans. Back then, the Riverside, there was a Ku Klux Klan in Riverside, and it was normal, or not normal, but it was common
for gringos to call you wetback. We don't want you here. Go away. I even remember my father being laughed at by some people. I looked at that poor Mexican. Look at that poor wetback. So it was a moment. The 90s in California, the current students really wouldn't imagine how California was back then about racism, and in all of those states is happening the same thing. In Texas, for example, there's a huge number of Mexicans, but the immigration projects are very important. We need to pay attention to what's going on there, because I do not believe that the simple fact of having numbers and of having demographic development, that doesn't guarantee that Mexican are going to be pro migration. Actually, most of the border patrol, are Mexicans. In our zone, in the Imer Empire, we have a problem with the police force against Latino youngsters. They have killed a lot of Mexican youngsters, and the police brutality is huge in this area. But actually, the police pulling the triggers are Mexicans too. So just to change the color of those in the power doesn't change the power dynamics, and we need to be very clear about that. However, what it happened with 187 law, that uh, politized a whole generation, and we are a product of that historical moment in California. I know that if it wasn't because of this law, I wouldn't be able to go to college, because from there is where I started. I became a professor because before that law, I had no social conscience or political conscience or anything. But that's one of the contradictions of these anti-migration laws that we are seeing in Texas, Florida, that even though they repress, the contradiction they create is that they create resistance and consciousness, and I think that is the big hope that we have. But nothing is guaranteed, and we need to fight, and we need to make research, strong research. We need to have intellectual exchange, a very rigorous intellectual exchange, because that is important to understand the reality we are living in the U.S. and in Mexico and Central America. Today, it is more important than before with these new migration changes. We are the rate of migration in Central America is actually becoming bigger than the Mexican immigration rate. So there are changes, strong changes in these migration patterns, and we need to understand that. We as a center, we have a lot of projects. We have financing from Mellon Foundation, and we have a lot of projects. We have projects with the indigenous community from Guatemala in our area. There's a lot of Huehuetenango indigenous peoples and from the Quiche department in Guatemala. So it is a very exploited group. They have the worst working conditions in our area. In Inland Empire, it is 1 hour from LA, but it is an area with 5 million people, with almost 60% of Latin population. And there's where we can see the really big working class, the Mexican and Latin American working class in the south of California. We also have in that area a research project about the bodegas, or the logistics capital of these warehouses, of Amazon, UPS. In our area, we have a lot of concentration of these structures, these warehouses for logistics, and we are studying the working conditions in the area. We also have oral
history projects. We also are working with the ranchers of Illinois Empire because most of the people in our area there are from Jalisco, Zacatecas, and they have ranches, they have horses, goats, chickens, and they have built a kind of a new Mexico. I mean, a new version of Mexico. We've gone to these ranches. I mean, it is a whole culture coming from the ranch culture in Mexico. But where these ranches are, we also have the warehouses, and there's a huge displacement process of these Mexican ranches because of these huge warehouses. We have a project taking care of that. We also have a research project about the Mexican American box because we are actually the birthplace of the Mexican American box. We have one of the best gyms there in Riverside, founded by Michoacan immigrants, Roberto Garcia and Maki Garcia, who worked in Riverside in their gym. And we have projects to understand the reality of Mexicans and Latin Americans in our area, but always in constant dialogue with Latin Americans. Something we've done different is that the Latin American studies, it was founded during the Cold War, and it was a tool to dominate Latin America and have a hegemonic politics against Latin America, and it was mostly from Americans talking about experts, about Mexico, Guatemala, Ecuador. But we have another vision of this dialogue, and one of the key aspects is we as a center, we invite people, professors from Mexico, from UNAM, for example, to study the reality of migrants in our area. Just turn the tortilla around. That the U.S. researchers are not the only ones studying the reality of other countries, but open the door so that our colleagues in Latin America, specifically from UNAM and UAM, to understand and study the reality of the U.S., and that is part of this dialogue creation. We have an agreement with UNAM signed 2 years ago. We signed it in Casa California. I'm gonna let my colleague talk about that. But the idea of this agreement is to create a team, to have a dialogue, a constant dialogue with Latin America, with Mexico. And we had a conference 2 years ago about this Mexican American meeting in UNAM, and it was a very important step to move with this agenda. I'm not going to talk about the research projects because they're going to talk about that, but I would like to finish with this, and it is very joyful to be here with you. I crossed the border illegally, and I never imagined that I was going to become a professor and that I was going to be able to share with colleagues of UNAM and UAM. But those are one of the contradictions of the 187 law, that it really politicized a whole generation, and all of these projects, law projects in Texas and in Florida, are also creating this political conscience in the youngsters of that state. And in 10, 15 years, they're going to be the critical thought leaders of that time. I would like to introduce my colleague, Genoveva Roldan. Thank you very much. Before anything, I would like to greet everyone. Greet the dean, the authorities that are joining us here, all my colleagues on the table, Dr. Abelardo Mariña. It is a great organization. I wasn't as clear about the dimension of the event. I am impressed. I think it's very big. So I'm very happy to be here.
The second thing I want to talk about is that this table is incredible. I think it has been well balanced about presenting what's going on in the US, in California, particularly with Mexicans. It's, uh, it's very good. And I'm very excited because we've been swimming against the current for years. A critical thought current that was just explained by our colleague Anna, which is the fact that Mexicans migrating to the US is determined by the US needs. The speech is always giving backwards, and that's what the migration theory says, that migration is result of poverty and the disadjustments of our country. I don't deny that part, that there's poverty and some disadjustments, but what determines Mexicans going is the need of the US, and that's why we have this richness. That's where we have this data of the GDP and the consumption of Mexicans in the US. I think that's the hypothesis that we've talked about, and that's why I'm so joyful now. But also we've thought about the inequalities, the inequality conditions about Mexicans in the U.S. There has been changing, yes. It's not the same thing 50 years ago than now, but those inequalities are still there, and not to point them is to want to solve everything just with one hand, because that open bridges we need to be conscious about it. So I see a great balance. I see the demographic information really allows us to see the reality of Mexicans in the U.S. And well, Dr. Alfonso Gonzalez is leader of a project that invited us to Dr. Patricia and me, and it's been a very new project with a lot of importance historically because it turned to Mexico. Everyone who writes about Mexico is US, and theories come from there. And I believe that the important thing is to see what are we thinking about that migration process in Mexico. We are not the only ones. There's a whole school of thought in the School of Zacatecas with Raúl Delgado, Rodolfo Garcia in UAM, in UNAM. There are a lot of colleagues working about this topic, but they are not heard over there. And I believe that what Dr. Alfonso Gonzalez opened is very important. We signed a collaboration agreement. I'm very glad because we've seen incredible results. We've had the presence of Dr. Alfonso Gonzalez Toribio in 3 doctorate exams. He's a tutor of the committees for the exams of economy, PhD, and Latin American studies. I had the opportunity to be in a committee in Riverside with a thesis from Julio Arellana about Guatemalan immigration. And this exchange has been very rich. The event was very important because there was an exchange. We have the thesis makers to Mexico, and we talked about their research projects. We made suggestions for them, and it was very interesting. And the other way around, yesterday we had the 3rd PhD exam, always taking advantage of it. We are having 3 more. We're going to the US to participate in the 3 different committees. So this exchange has been very rich. And this is an element of the agreement. And another one is that one from the research. Doctor didn't mention it, but we have applied more than 400 interviews, inquiries in San Bernardino's consulate. We're going to make a reflection about the working conditions of
Mexicans over there, and unfortunately, we're gonna insist in the inequalities, in the exploiting conditions where Mexican workers in the U.S. are working in. And if they earn not much, it's not because they're lazy. They have even three jobs to make a living. We've made interviews. We've been there, and we have also a calling for a having a number for Latin American perspective from the U.S. and from Mexico to public something about it. We also have a book with Oxford. With the Oxford booking company, and we're gonna talk about all of these subjects. Also, a very important seminar. This seminar was for the contemporary forms of capital, logistic capital. It has been a binational seminar between colleagues of California and Mexico from UNAM and UAM. So, truthfully, we are very satisfied what we were mentioning in the inauguration about we needing binational networks, and I can say that it is a network creating a lot of results, and hopefully we will have more results. There's still a lot of work to do. There's still a lot of projects to do, and I think it is a path that is feasible to create these networks. We, of course, need to push it further, and hopefully, in our experience, we will have support to what we can build in the future. Good morning, everyone. I would like to thank the authorities of the organizers of this event, which is very, very relevant and very important in these attempts and hopefully achievements of this binational collaboration. I believe that it is very necessary, so we need to thank especially Dr. Abelardo Marina. We've collaborated together in other spaces, so I thank you for being here. I want to greet my colleagues and congratulate you for the excellent presentation that you gave us, and that we've learned a lot about what we've seen. I just simply want to add Dr. Gonzalez and Dr. Roldan, who are the heads of this project, this binational project. I just want to add some extra information regarding, for example, the inquiry applied of the survey, around 400 questionnaires in different consulates in San Bernardino, and also applied to Latins, basically Mexicans, but there was also a previous exercise with Dr. Julio Arellana, which was a study applied to people from Guatemala. We are glad to share with you that the base and the methodology of that survey was done by Dr. Roldan and myself in the PhD thesis for the Economical Research Institute, destined back then to study the working conditions of Mexican youngsters in the U.S., and that has allowed us to introduce in not only quantitative vision but also qualitative vision to understand their conditions. So we are retaking this, and together we are building an instrument that allows us to know the conditions of Latins in the U.S., specifically Mexicans working in these areas that we've seen. They're working at the warehouses, on field,
services, so I think that's very important. I'm not going to take more of your time because we've talked a lot, but you have our contact information and we can continue having this dialogue. Thank you very much. Yeah, actually, we're running a little bit out of time. I would like to invite you to stay to the next tables instead of having a very short period of time for questions. Let's keep on thinking, and the focus of this initiative with the WAM is to develop a high education plan for the California Mexico region. And this is a long term vision. It includes everyone that are interested in this collaboration because there's no definition of one discipline, but we are defining this focus of this research project to build that development plan. Also, it is fundamental for us to support the idea of finding resources for this academic exchange. It's not going to happen this year unless we find policies and resources of both governments, California and Mexican governments. And finally, to have the investigation and the research project between among many universities that can be integrated to access these resources that we are sure we're going to gather, but also to develop research and policies for both parts, which is also there's a gap there. We have no policies, we have no programs, we have no plan for the future of the relationship between California and Mexico. So this is the tragedy, but the big challenge and the opportunity we have. So I would like to finish this with this table to thank and give you your recognition. First to Professor Jesus, and then for Professor Ana Valdez, we're going to send it to her. For Professor Michelle Siqueiros, thank you for your presentation. Dr. Alfonso González Toribio, Dr. Genoveva Roldán, thank you. And also to Dr. Patricia, thank you very much. We even have gifts. They're all the same, right? Doctor, please receive your gift from the WAM. So we finish with this table here. We're gonna have a break. Please come back for the next table at 11:30. We have around 20 minutes. So thank you very much. If I may, please, we also want to give recognition to Professor Armando Vázquez Ramos from the Universidad Autónoma Metropolitana, California, Mexico Center, who organized this participation, and thank as moderator as table one the different dimension of the Mexican diaspora in California, challenges and transnational opportunities in the binational meeting for academic cooperation, California, Mexico, in Cultural Center, Casa de Mexico, in person. In Calixtlahuicopa, Ciudad de Mexico, in the February 23, signing Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, General Dean of
have one, Dr. Yadira Osorio from Azcapotzalco Unit, and Dr. Abelardo Mariña Flores, Coordinator from Strategic Liaisons in UAM Azcapotzalco. Also, would like to mention that these transmissions are being streamed through WAM's website via their Facebook, the Center of California Mexico Studies, and CUSEA from the Guadalajara University, University of Guadalajara Foundation USA, and the Consortium of Higher Education Institutions for Mexicans in other countries. Now we're gonna have a brief recess where we invite you to subscribe to the academic network to exchange news invitation as a result of this binational meeting, which we have in the registration table in the main access. For those following us remotely, we ask you to stay tuned and we'll
por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en juicio de amparo y derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la fecha, profesora investigadora de tiempo completo por oposición, adscrita al área de Derecho Internacional, miembro del área de investigación, Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico-Social, y actualmente jefa del Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Entre sus publicaciones, autora de los artículos Hacia una política migratoria con perspectiva de derechos humanos, una mirada crítica a los derechos de niñas, niños, migrantes no acompañados, Islamofobia y antimusulmanismo, criminalización de la migración infantil en la frontera sur de los Estados Unidos de América y niñas, niños, migrantes no acompañados, sujetos de protección en México. Maestra, el uso de la voz es todo suyo. Buenos días. Agradezco la presentación y me voy a disponer primero a darles la más cordial de las bienvenidas a quienes nos acompañan de forma presencial. Muchas gracias. Y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, concretamente Facebook de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les digo bienvenidos a la distancia, es un verdadero placer que nos sigan. Pues a mí me congratula estar acompañada, como ustedes han observado, de distintas personalidades del mundo académico, tanto de México como de los Estados Unidos, y de manera muy general ahora los presentaré a reserva de que, si me lo permiten, daré lectura breve, una semblanza muy corta respecto de cada uno de mis colegas en sus intervenciones. El doctor Enrique G. Murillo, bienvenido, doctor, muchas gracias. La doctora Dana Alexander Levin Rojo, doctora, bienvenida, muchas gracias. El maestro Julio César Peña Vega, bienvenido. Y el maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, maestro, bienvenido también. Y la maestra Greta de León, es un verdadero placer. Pues sin más preámbulo, me voy a permitir compartirles cuál será la dinámica en la que vamos a desarrollar esta mesa de trabajo. Primeramente, esta mesa va a girar en torno a algo que es fundamental para lo que estamos desarrollando, y es los contenidos del Programa de Cooperación Académica Integral California-México, que será la parte medular, ¿verdad?, en tanto para la academia es fundamental no solamente impactar en la parte de investigación, sino por supuesto que ese impacto tenga proyectos sustantivos y reales. Primero que nada, va a dar una breve presentación el doctor Enrique Murillo, de forma muy genérica, en torno al tema que nos ocupa, y después nos dispondremos a dialogar. El resto de los colegas, por supuesto, el propio doctor Murillo. El doctor Murillo fue nombrado por el presidente Biden como profesor de educación y actual director ejecutivo y fundador de Días en Defensa de la Educación de los Latinos, pero además es representante ante la Comisión Asesora del presidente de los Estados Unidos para promover la equidad, la excelencia y las oportunidades económicas para los hispanos en ese país. Ha sido un firme defensor de la mejoría de la educación de los estudiantes latinos, ha formado la Red Nacional de Educación Latina y, por supuesto, como presidente del Consorcio de Instituciones al Servicio de los Hispanos del Sur de California, pues ha hecho una labor importante. Finalmente, su pasión por garantizar que los estudiantes latinos tengan acceso a todas estas oportunidades educativas, pues es lo que hoy tiene mucho sentido para que nos acompañe. Bienvenido, doctor. Buen día a todos. Tengo mi PowerPoint, si pueden poner el PowerPoint, por favor. Ahí está. Pero antes que nada, quiero dar las gracias a la UAM, quiero dar las gracias al profesor Armando Vázquez, no lo hay ahorita, pero gracias, profe. También gracias a nuestra delegación, venimos un grupo de 12 o 13 de California, de Cal State San Bernardino, miembros de Latino Education Advocacy Days. Si es posible, voy a pedir a mi delegación que se levanten para que podamos darles las gracias, los que vinieron de California. Gracias.
Y gracias, y para que sepan, esta es parte 1. This is part 1, parte 1. Parte 2 es en California. Nos vemos viernes el 27 de septiembre. Right? Esa es parte 2. Entonces, si pueden, empiecen ya planeando su viaje a San Bernardino. Ahí tienen su casa. ¿Ok? Muy bien. Estados Unidos y México celebraron 200 años de relaciones diplomáticas, aunque el alcance mucho más amplio de las relaciones entre los dos países se extiende mucho más allá de las relaciones oficiales y diplomáticas. Nuestras relaciones abarcan un amplio intercambio cultural, comercial y educativo, además de los cientos de miles de personas que cruzan la frontera diariamente. A cruzar historias, geografía compartida y vínculos culturales y familiares, California y México son los vecinos y socios más cercanos y valiosos del otro. El problema es el cambio climático o la salud pública, la trata de personas, el espíritu empresarial, el comercio y el desarrollo económico, el intercambio educativo, la seguridad ciudadana, el control de drogas, la migración, la innovación técnica o la protección ambiental. Sin embargo, a los efectos de este prospecto, la educación es el tema principal por lo cual elegimos enmarcar nuestra relación bilateral. Y para efectos de esta explicación temática, compartimos dos formas de ver y considerar la educación y el proceso y contenido de la educación. En primer lugar, la educación debe verse como un derecho, no como un privilegio, como un derecho. Segundo, la educación debe verse como una inversión. Next slide. Oh, 2 slides. One more. Uno más. One more. Thank you. Wait, estoy en el go back one. Okay, disculpe, my phone. Dicho a lo anterior, este es un momento crucial para las relaciones entre California y México, con la necesidad de una mayor unión. California comparte una asociación fundamental e indispensable con México, infundida diariamente, impulsada y mejorada por la inmigración, el comercio bidireccional y la inversión. Next slide. Okay, no, go back. Okay. Además de que el estado de California disfruta de fuertes vínculos con los mercados internacionales debido a su proximidad a México, lo que permite mayores oportunidades de comercio global. Existe consenso, y lo escucharon hace rato, existe consenso sobre por qué California es la quinta economía más grande del mundo, debido a su inversión más significativa en el sistema público de educación superior. Es la razón por qué somos, right? Para la economía post-tradicional actual, California necesita graduados universitarios adicionales y un plan más ambicioso para ayudarnos a cumplir con los imperativos de la era actual. Para seguir siendo globalmente competitivo, mantener su posición como la quinta economía más grande y pronto, number 4, ya estamos ganando a Alemania y ya pronto vamos a ser 4. La fuerza laboral, debemos asegurarnos de que la preparación y las oportunidades universitarias se brinden de una manera más equitativa. Mientras California continúa enfrentando las oleadas actuales de estudiantes post-tradicionales que ingresan a la educación superior, sería un error
desviarse del compromiso de acceso universal a la educación superior. Es desafortunado que el actual declive y desfinanciamiento de la educación produciendo en un momento en que los estudiantes chicanos, mexicanos, transnacionales de origen mexicano y post-tradicionales en California son una super mayoría. Ya no decimos mayoría, nos decimos super mayoría. Okay, next. Hay que reconocer a California, México como una mega región. Ok, entonces estamos proponiendo que vemos a California. Bueno, vamos a empezar con California, porque ahí están los otros estados del Southwest, del suroeste. Pero empezando con California, viéndonos como una mega región, como ejemplo de una inevitabilidad en la que dos grandes vecinos tienden a estar muy y profundamente vinculados, concretamente en vínculos económicos y culturales profundos. Cada lado garantiza una migración constante de mano de obra y habilidades. Tomando de este concepto de megaregión, generalmente entendida como una área que contiene dos o más áreas aproximadamente adyacentes que a través de sistemas comunes, transporte, economía, recursos y ecologías, experimentan límites borrosos, de modo que percibir y actuar como si son una área continua tiene valor práctico a efectos de coordinación de políticas. Como herramienta educativa, lo siguiente es tomar esta nueva escala de geografía y romper los límites para que podamos conceptualizar a California, México en su conjunto como una mega región. Por lo tanto, el intercambio transfronterizo solo puede hacer que California, México sea más integrado, más resiliente y más competitivo. También servirá para aislar nuestras economías de otros competidores globales. Para superar los márgenes es necesario un nuevo plan. Como marcador de posición estamos llamando al plan el plan de San Bernardino. Como habíamos dicho, esto es parte 1, parte 2, San Bernardino. Entonces ya el plan de San Bernardino. Lo que se necesita es que este marco estructure ideas sobre y puede incluir las metas establecidas para el desarrollo comunitario entre y para California, México. Para efectos de un contexto más amplio, la fuerza competitiva de la mega región California-México en una economía global depende y seguirá dependiendo en gran medida de los resultados educativos positivos de los estudiantes post-tradicionales y transnacionales de la supermayoría en todos los niveles. Okay, next. También, y lo bueno es que están dando su plática arriba, que se está haciendo al mismo tiempo que nosotros. También se debe hacer más para garantizar el éxito de los estudiantes indocumentados en California. Los estudiantes indocumentados y los inmigrantes enfrentan barreras importantes para acceder y obtener una educación, particularmente un título postsecundario. En nuestra opinión, las instituciones públicas de educación superior en California han liderado la nación en nuestra prestación de servicios a estudiantes indocumentados. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para garantizar experiencias educativas equitativas e inclusivas para los jóvenes indocumentados, ya que cuando los inmigrantes indocumentados pueden perseguir sus carreras y objetivos profesionales libres de barreras institucionales y discriminación, pueden alcanzar sus objetivos educativos y a su vez contribuir a la mejora de sus comunidades
y de nuestra economía. Okay, next. Hay varios ejemplos que podemos aprovechar, y de eso vamos a hablar ahorita, de cómo ambas partes buscan garantizar que una relación bilateral se lleve a cabo sobre la base de respeto mutuo, la colaboración, el desarrollo y la investigación para encontrar soluciones a problemas comunes y promover un mejor entendimiento entre los sistemas educativos de ambos países para fortalecer los procesos educativos de los estudiantes compartidos. El dilema actual es que el número de personas en Estados Unidos que hablan un idioma distinto del inglés en casa casi se ha triplicado en las últimas 3 décadas. Mientras que Estados Unidos continúa volviéndose más diverso y su economía está cada vez más conectada globalmente. Solo el 20% de los estadounidenses pueden conversar en 2 o más idiomas. Debemos hacer todo lo posible para mejorar los entornos de aprendizaje y aumentar el acceso a programas de idiomas de alta calidad para que ellos, junto con todos los estudiantes, tengan la oportunidad de volverse multilingües. Okay, next. Ambas partes deben fortalecer las trayectorias profesionales, priorizar el aprendizaje práctico y las habilidades para la vida real y promover el acceso universal y la asequibilidad a través de una colaboración y asociación simplificadas entre el gobierno y el sector privado. Esto beneficiará a los trabajadores que desean conseguir empleos bien remunerados y presentan la oportunidad de movilidad económica al reimaginar la forma en que pensamos sobre cómo el aprendizaje y la educación se conectan con los empleos para los menos atendidos. Okay, next. Ya casi termino. Hispanic Serving Institutions, HSIs, por sus siglas en inglés, se definen en la Ley Federal de los Estados Unidos como instituciones de educación superior, públicas o privadas, sin fines de lucro, acreditadas y que otorgan títulos con un 25% o más de matrícula total de estudiantes universitarios hispanos equivalentes a tiempo completo. Actualmente hay 170 HSIs y 47 HSI emergentes en California. Las HSIs representan el 53% de las instituciones de educación superior sin fines de lucro de California y inscriben al 90% de todos los estudiantes hispanos latinos. Entonces vamos a traer los HSIs con nosotros. A medida que las instituciones aprenden a comprender mejor el potencial de las necesidades y los activos de los estudiantes y cómo impactan el desempeño de las aspiraciones académicas, la integración de este conocimiento puede conducir a tasas de graduación más altas, un mayor capital social y cultural y prosperidad económica para los estudiantes de ambos lados de la frontera. Okay, next. Next. Oh, sí, muy bien. Podemos aprovechar el trabajo, y aquí estuvimos platicando, por ejemplo, del consorcio, el CONAHEC. Está el CONAHEC, está la red de asociaciones de educación internacional. Eso lo voy a dejar porque vamos a hablar un poco de eso. So let's go to the next one. Okay, ya casi. Okay, algo muy importante. Las fortalezas de California, igual como México, seguirán dependiendo en gran medida de los resultados educativos positivos de sus estudiantes en general. Son los logros
pero son los logros educativos de la mujeres, de las estudiantes en particular, los que son esenciales para el bienestar y el éxito de nuestra megaregión. Simplemente las mexicanas en ambos lados de la frontera definen el futuro, ya que pocos factores predicen mejor los resultados educativos de un estudiante que la educación de su madre. Okay. Skip the next one. Queremos que los aspirantes a docentes obtengan nuevas perspectivas al cruzar la frontera. Queremos que comprendan básicamente a los estudiantes que compartimos, conocer y tener una comprensión profunda de los niños, de dónde vienen y por lo que han pasado solo los ayudará en el aula. Entender que todos somos hijos de Anáhuac. No importa que estamos acá en California o no, todos somos de la misma civilización del maíz, de las 6 civilizaciones más antiguas del mundo. Entonces hay que reconocer eso. También, bueno, muchos de los escolares que vienen a Estados Unidos tienen una historia y una razón por la cual dejaron su país. Y por esas razones van a tener dificultades cuando vayan a la escuela. Y lo contrario también ocurre con la gran retorno. Conocer los perfiles familiares de quienes regresan a México después de estar en Estados Unidos y conocer las dificultades que enfrentan los niños migrantes que regresan. Ok, next. Ok, ya para terminar. Si tenemos acuerdos norteamericanos de comercio en los últimos 30 años, ¿por qué no en educación? No entendemos por qué. Del NAFTA, las disparidades en el poder político y la fuerza económica sí importan, pero el mercado es incapaz de hacer desaparecer estas diferencias. Las desigualdades regionales, sectorales, sociales, culturales, ideológicas y lingüísticas se profundizan a medida de que se desarrolla una integración desigual. So we say education is the answer. Decimos que educación. Right? Next one, queremos ampliar el mercado educativo, que significa conectar a más estudiantes potenciales con proveedores de educación de calidad. Una mayor colaboración en la educación superior aumentará la integración, aumentará la competitividad y aumentará la innovación en toda la mega región. Ok. Next, we'll skip one more. ¿Cómo podemos combatir el unilateralismo, ¿cómo se dice? Unilateralismo estadounidense y tener una auténtica educación transfronteriza? Esto es ya lo último. Esto es lo que queremos. Para que nuestra mega región, California-México, cree un futuro positivo, será necesario replantear la educación, la ciudadanía y la pertenencia. Hacia dónde deben estar los estudiantes y ciudadanos post-tradicionales y transnacionales. Queremos que nuestros estudiantes, nuestras comunidades, nuestra gente sean equipados para competir en una economía global, parte de una base laboral y de consumidores alfabetizada y bien educada, una reserva de talento lingüístico y cultural que sirva para fortalecer los vínculos, componente significativo de una fuerza laboral y empresarial altamente productiva que contribuye a la base impositiva y por lo tanto al bienestar económico. Y la última cosa, preparados para participar
y dar forma al panorama político en ambos lados de la frontera a través de la votación y el compromiso cívico. Con eso les dejo y ya lo pasamos. Okay? Don't forget, viernes el 27 de septiembre, viernes el 27. Ahí vamos a hablar del plan de San Bernardino. Gracias. Muchas gracias, doctor. Frente a todo este contexto que hemos podido compartir en la mesa de trabajo 1 y ahora, quizá la pregunta, ¿verdad?, que desde la academia nos hemos planteado es, ¿cuáles pueden ser las acciones concretas que puedan permitir la operación de esta red? Y lo primero que les comparto rápidamente, ha estado en el Inter durante el receso y ahora les pediría si lo podemos retransmitir, un código QR, pero también está disponible impreso, una de las primeras acciones, que es la posibilidad de suscribirse a esta red. ¿Quiénes pueden suscribirse? Quienes deseen participar en términos de ámbito académico, estudiantes, profesores, sociedad civil, iniciativa privada, es decir, la invitación está abierta. Y esta pregunta justo yo la voy a abrir con la presentación de la doctora Dana Levin Rojo, que me ha pedido sintetizar. Doctora, lo haré y muchas gracias. Es licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Antropología Social por la Universidad de Londres, Inglaterra. Desde 2001 es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, adscrita al posgrado en Historiografía del Departamento de Humanidades y el tronco general de asignaturas de nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus investigaciones se desarrollan en el ámbito transdisciplinario y transnacional, fundamental, combinando la historia y la antropología en el estudio de las regiones fronterizas y las relaciones interétnicas en situaciones de colonización y conquista en las Américas, con énfasis en Nuevo México y el actual sureste de los Estados Unidos de América. También ha incursionado en la investigación sobre el cine mexicano de temas fronterizos y migratorios. Ha sido coordinadora del posgrado en historiografía, jefa del área de investigación de historiografía en la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001. Actualmente posee el nivel 2. Desde 2003 es miembro de la mesa directiva de la Red de Investigación de las Américas, ARENET por sus siglas, y de manera fundamental, entre sus recientes publicaciones está el Manual de Oxford de las Zonas Fronterizas del Mundo Ibérico. Pues la pregunta sería esta, doctora, ¿cuáles acciones podríamos mirar a corto, mediano y largo plazo? Muchas gracias. Muchas gracias, Jazmín. Pues yo creo que son muchísimas las acciones. Encuentro muy interesante la presentación que acabamos de escuchar, precisamente porque está proponiendo ampliar este conocimiento no solamente de los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, sino en la migración de retorno, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar estas relaciones académicas, estos intercambios entre Estados Unidos, California en particular, y México? En la UAM Azcapotzalco, de hecho, nosotros vamos a empezar con establecer programas de investigación que estén integrados por distintos proyectos específicos de investigación, y propondríamos, ¿no?, que de alguna manera en otras instituciones se pudieran hacer estos programas de investigación con proyectos específicos de temas que interesen a las dos, digamos, a los Estados Unidos y a México. Nosotros estamos comenzando con un proyecto precisamente sobre Dreamers y retornados en lo que va del siglo XX, en el que pensamos analizar pues la situación jurídica, las leyes que tienen que ver con este sector de migrantes, en el cual participamos varios colegas, entre otros la maestra Jazmín, la doctora Elmi Lemusoriano, que también anda por aquí, y bueno, hay otro proyecto que va a entrar en este programa con la doctora Lucila Mendoza,
sobre migración, literatura de viajes en el norte de América en los siglos XIX al XXI, ¿no? En el cual también hay otras profesoras involucradas. Y yo, en fin, esperando ver lo que también dicen los colegas invitados de las otras instituciones, pienso que podríamos también pensar en desarrollar otras temáticas que no sean solamente relacionadas con la migración, ¿no? Es un tema que yo creo que sirve para empezar, para arrancar estas colaboraciones en investigación, pero hay muchísimos temas de economía, de política, de tecnología, que las universidades mexicanas y las universidades de California podrían desarrollar, ¿no? No sé si empezamos con eso. Sí, creo que en el contexto lo resumiría y daría pie al maestro Julio César Peña Vega, decir que es importante la parte institucional para las instituciones de educación superior, ya nos contarán la otra parte, el que puede existir en el marco de proyectos de investigación, ¿no? En términos académicos. Maestro, voy a permitirme presentarlo. Maestro en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM, con mención honorífica y licenciado en Relaciones Internacionales. Desde 2018 es responsable del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y profesor de las materias de Asia y el Pacífico, Medio Oriente y África, Europa y Política Mundial de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de las materias de Seminario de Investigación de la Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales en dicha facultad. Desde 2014 es consultor de investigación en la consultoría Cruces y Puentes Internacionales, especializada en proyectos de infraestructura en la frontera México-Estados Unidos. Es participante habitual en medios como el Heraldo de México para análisis sobre temas de la agenda internacional. Maestro, bienvenido. Voy a pasar el micrófono. Muchas gracias, maestra Jazmín Sánchez, por esta introducción y pues muy rápidamente también agradecer a la UAM por esta atenta invitación y a todos los asistentes y quienes me acompañan en la mesa. Pues retomando con lo que se ha comenzado y este contexto tan importante que nos comentó el doctor Enrique Murillo, yo he estado tomando ahí algunas ideas que me hacen recordar a esta idea ya de mucho antes de la integración entre México y Estados Unidos o en América del Norte, de los 90, justamente en el contexto del Telecán. Y creo que todos estos esfuerzos son muy importantes por esa cuestión de reforzar esta parte. Creo que la parte central tiene que ver con esta idea de integración, que me gustaría retomar un poquito más adelante para reflexionar respecto a eso. Para centrarme en la temática en la que comenzamos respecto a los proyectos de investigación y programas de investigación, lo que identificamos, al menos desde mi conocimiento en la Universidad Nacional y en particular en la FES Zacatlán, es que ya hay varios proyectos que se han estado desarrollando. Tenemos un centro, en la universidad tenemos un centro especializado sobre América del Norte y varios especialistas como otras instituciones. Entonces considero que se debe de aprovechar tal vez diferentes temas coyunturales que estén sucediendo a nivel político, en la política internacional, para empezar a congregar de manera inicial estos foros como es justamente, y tener un primer conocimiento de los programas y proyectos de investigación que se tienen, porque pudiera parecer que las instituciones van por su propia iniciativa, al mismo tiempo que otras universidades o instituciones, y ahí puede haber un aprovechamiento de los recursos y de estos impulsos. Todo esto
lo considero en algo que me gustaría comentar más adelante, en la integración de un proyecto más grande, que tendría que incorporarse en un proyecto de nación, eso es la realidad, y congregar todos estos diferentes esfuerzos, pero puede partir de las mismas universidades. Para aterrizar un poco más en concreto y terminar estas pues primeras ideas, pienso que habría que apostar en la parte de lo que tenemos ya existente, de los intercambios, que en mi experiencia, por ejemplo, serían los posgrados, que ya existen posgrados que pueden aportar pues estas oportunidades de comenzar un intercambio. Tal vez empezaría de una manera poco a poco, ¿no? Generando un interés, pero ya existe eso. Entonces una parte sería la difusión, otra parte sería la invitación a través de redes o universidades en Estados Unidos y también de allá para acá, por supuesto, a conformarse en estos programas. Y otro, para concluir esta primeros comentarios, pienso que desde la parte de la cultura y de la lengua sería tal vez uno de los puntos iniciales más fuertes. Nosotros en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán hemos comenzado ese camino justamente, tenemos ya establecidos esos cursos que se le llegan a ofrecer por medio del trabajo de organizaciones como la que dirige el profesor Armando Vázquez del Centro California, para llegar a toda esa red de interesados que se encuentran en Estados Unidos. Y entonces eso será como la parte de ida, que ya está comenzando, pero tal vez necesitamos la parte de vuelta para que empiece a generarse ya un flujo de actividad e interacción académica, tal vez inicial, o al mismo tiempo, por supuesto, que lo que se da en la cuestión de los programas y proyectos de investigación, que será incorporación de egresados o estudiantes que se encuentran en instituciones en Estados Unidos y viceversa, por supuesto, trabajando este tipo de temática especializada y que se puedan incorporar o que se puedan recibir acá para el trabajo de investigación que se tiene. Y concuerdo con lo que comentaba la doctora Dana Alexandra Levin, que debe de ser algo que trascienda la parte del estudio, por ejemplo, que nos llegamos a centrar más de la migración, de la cultura, de la historia de ambos países, y que se vaya fortaleciendo. El contexto internacional que quisiera abordar un poco más adelante, creo que es propicio para que haya una mayor interacción entre los dos países, y es necesario incluso para los dos países. Si no me equivoco, hace poquito se dio la noticia de que México ya es segundo socio comercial, si no mal recuerdo, si no se me vaya el dato. Entonces ya hay un contexto de necesidad y creo que eso es lo que se debe de empezar a fomentar. Pero con eso serían las primeras ideas, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Yo agregaría, porque de alguna manera el maestro nos ha planteado estas posibles líneas de investigación, quizá esa primera parte de acciones concretas que tienen que ver con proyectos y programas de investigación. ¿Cuáles podrían ser esas posibles líneas? Hasta ahora el estudio entre México y los Estados Unidos sobre todo se ha enfocado, como bien lo han referido, en la parte migratoria. Sin embargo, hay un espectro amplio, ¿no?, donde las instituciones en general hemos puesto la mira. Maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, nuevamente bienvenido. Es licenciado en Relaciones Internacionales y Estudios de Maestría en Estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Salamanca, España. Docente en Relaciones Internacionales por más de 25 años, impartiendo cursos en licenciatura y posgrado en la UNAM y en la Universidad Anáhuac. Es profesor titular en el área de Historia de las Relaciones Internacionales en el programa de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde noviembre de 2019 es jefe de carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y de 2011 a 2019 se desempeñó como secretario de Extensión Universitaria de la FES Aragón.
Actualmente cuenta con diversas publicaciones, tales como capítulos de libro y artículos de investigación en diferentes publicaciones nacionales, enfocándose en temas como migración, nacionalismos en Europa y esquemas de integración regional. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, escuchando los comentarios que han generado en la primera mesa y ahora las colegas y los colegas, me viene a la mente varias formas de cooperar. Creo que en primer lugar, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad que también muchas de las decisiones que nosotros como facultades tomamos emanan de un sector central. Y hay una instancia dentro de la universidad también que se ha encargado de gestionar una serie de acuerdos a nivel internacional para fomentar la cooperación internacional, que es la Dirección General de Cooperación Internacional de GESI, que entre otras cosas, aparte de generar muchos convenios con otras escuelas e instituciones, también ha generado una vinculación muy cercana con las escuelas de extensión que tiene la UNAM en el exterior. Tenemos una escuela de extensión en Los Ángeles, que justamente se ha creado de las más recientes y justamente tiene como objetivo promover mucho la UNAM en Estados Unidos, pero que justamente, pues yo creo que uno de los grandes dilemas que tenemos las instituciones es cómo poder hacer operativo esos grandes convenios que firman las instituciones. Es decir, la UNAM firma una serie de convenios, instrumentos, y ahora cómo bajarlos a la cotidianidad, al día a día, al trabajo de las facultades, al trabajo de las licenciaturas, de los posgrados. Y yo en primer lugar sería de la idea también de generar una red que pudiéramos generar a nivel de los, por ejemplo en este caso de licenciatura, porque son la mayor parte de los jóvenes de la UNAM pertenecen a la licenciatura, poder generar y apuntalar mucho lo que son las clases conjuntas. Como bien lo dicen, hoy en día la virtualidad nos ha dado la oportunidad de tener clases de manera colaborativa entre dos países. Un profesor está en México, una profesora está en Estados Unidos, tienen grupos de ambas nacionalidades, de ambos países, y de alguna manera estar platicando temas en común. Yo creo que es importante, sí, centrarnos, si bien en estos temas clásicos, que es la relación México-Estados Unidos, la historia de la relación México-Estados Unidos, pero hay muchos otros temas que también interesan, creo que del otro lado de la frontera. Y uno de los grandes temas que interesa del otro lado de la frontera es saber más sobre México, es saber qué está pasando en México, cuáles los temas que nos preocupan hoy en día de este lado también de la frontera. Y eso es una demanda también que la comunidad mexicana en los Estados Unidos, en California, también pide. Entonces creo que en muchas ocasiones podríamos hacer enlaces para poder propiciar que las profesoras, los profesores que imparten materias como construcción histórica del Estado mexicano, problemas actuales de México, por mencionar algunos ejemplos, podamos hacer clases conjuntas. Eso es en primer lugar. En segundo lugar también, por ejemplo, nosotros a nivel de la universidad estamos manejando un programa de estimular la investigación con estancias de investigación financiadas en el exterior. En este momento la UNAM tiene abierta esta convocatoria y los jóvenes que están con un 50% de créditos de licenciatura y quieren incursionar en la investigación, están siendo postulados para poder ir a hacer una estancia de investigación corta de 6 a 12 semanas al extranjero. Uno de los grandes temas que se tiene es, para poder hacerlo, tiene que haber un académico, académica en el exterior que lo pueda decir, ven, yo te asesoro, yo te apoyo en tu investigación. Para Estados Unidos yo creo que eso es lo que nosotros también requerimos en California. Profesoras, profesores que nos abran las puertas para que estos jóvenes que están interesados en ir, en investigar, indagar más sobre temas, también puedan tener esta oportunidad. Creo que eso sería muy importante. Obviamente entendemos que hay un tema que puede dificultar esta situación, que es el tema de los permisos migratorios, que en el caso de Estados Unidos, bueno, al fin y al cabo los jóvenes mexicanos necesitan visas, que en muchas ocasiones no son fáciles de obtener por parte de las autoridades correspondientes. Pero justamente la universidad se ha prestado para poder apoyar en todo lo que se pueda para hacer esta gestión posible. Hoy en día muchos jóvenes, por ejemplo, ante la imposibilidad de ir a Estados Unidos, muchos están optando a veces por ir a Canadá, ¿no? Otro socio estratégico, o a Europa, que de alguna manera facilita también un poco más los permisos para poder hacer esas estancias.
En tercer lugar, algo que también nosotros proponemos es también poder, a través de este intercambio de experiencias entre jóvenes y profesores de ambos lados, también generar actividades conjuntas, que sean actividades culturales, actividades académicas conjuntas. En muchas ocasiones, lo vimos hace algunos meses cuando hubo un encuentro en la universidad, en el MUAC, con jóvenes mexicanos, jóvenes Dreamers, que en muchas ocasiones en la plática, en la convivencia, se dieron cuenta de que son parte de una misma realidad, ¿no? Es decir, los dos grupos son grupos de mexicanos, con orígenes mexicanos, que de alguna manera tienen las mismas inquietudes, tienen los mismos sueños, pero que justamente el intercambio común de experiencias favorece mucho la comprensión. Entonces podríamos también realizar otras actividades que puedan ser conjuntas, que puedan ser semanas, a lo mejor, o jornadas, donde se pueda generar convivencias, donde se puedan generar virtuales, que se puedan generar una serie de pláticas, intercambios de ambos lados de la frontera. Y nosotros también proponemos, en la parte de la educación continua, poder elevar también nuestra oferta de educación continua a través de diplomados, también para ambos lados de la comunidad. En muchas ocasiones nos hemos percatado que el diplomado, al ser una opción de educación continua, habitualmente no es un estudio de posgrado, tiene esa flexibilidad que permite de alguna manera la interacción de una manera más fluida que justamente esa parte del posgrado, que ya tiene una serie de requerimientos que en muchas ocasiones no logran todavía tener buena parte de la comunidad. A grandes temas serían los que yo podría en este momento proponer. Muchas gracias, maestro. Finalmente, en esta primera ronda, me es grato darle la bienvenida y presentar a la maestra Greta. Bienvenida. La maestra Greta de León tiene una maestría en Historia del Arte y Museología. Como directora ejecutiva de Arenet, ahorita nos va a contar un poco de qué trata. Ha estado al frente de las operaciones de la organización desde 2001 y asumió el cargo de directora ejecutiva desde el año 2003. Con una amplia experiencia en desarrollo y gestión de proyectos, recaudación de fondos, eso también ojalá no lo pueda compartir, maestra, y administración de becas. Su experiencia profesional se ha extendido a la curaduría de exposiciones, por ejemplo, en el Museo de Antropología de la UBC, el Instituto Smithsoniano y el Museo Nacional de Antropología en México, el Instituto Cultural Mexicano en Washington y San Antonio y la ciudad de San Antonio, entre otros. Las contribuciones de Greta al campo le han posicionado respetablemente, eso lo leo literal, en varios consejos internacionales y ha sido investigadora asociada en el Instituto Smithsoniano desde 2003. Pues cuenta esta parte, ¿verdad?, de los programas y de los proyectos concretos, pero también de las líneas de investigación. Y yo sumaría cómo lograr esa mega red, porque creo que cada una de las instituciones ya tiene una red importante, pero cómo coordinarlas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Me parece muy, muy importante y muy oportuno lo que se está haciendo y es una oportunidad para quizá también abordar nuevas líneas y nuevas formas de desarrollar la colaboración y que sea más incluyente. Una de las cosas que me gustó leer y que en las primeras propuestas sí era la inclusión de estudiantes en el desarrollo de los programas y de las iniciativas y de las líneas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante que ustedes están tomando en cuenta y que hay que manejarlo tanto de aquí como de allá. Yo creo que una de las labores, bueno, les platico un poquito de Arenet antes, ¿verdad? Eso, o sea, sí, yo ya me fui a las recomendaciones. Yo dirijo Arenet. Arenet es una red de museos y universidades que se dedican a crear proyectos colaborativos, innovadores y que de repente puedan romper estas barreras tanto de país como de legislación, como de, pues como de exceso de burocracia, ¿no? Entonces, tratamos de facilitar mecanismos, flujos,
al dar becas de investigación. Funcionamos mucho también como CONACYT, como Fulbright, que puede dar becas directas para hacer estancias cortas o largas, y somos un American Overseas Research Center. Eso somos un centro financiado también por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, también recibimos fondos, y tenemos centros en varias partes del mundo. Entonces, nuestro centro trabaja con todo lo que es México y Latinoamérica y promover la colaboración entre México, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Tenemos muchos programas de becas para estancias cortas, estancias largas, postdoc, humanidades, y mucho de nuestra labor sí es fortalecer y hacer que tenga un mayor alcance el estudio de las humanidades y las ciencias políticas, ¿no? Y obviamente el arte y la cultura. Yo creo que una de las cosas que son importantes ahora y que ustedes tienen el posicionamiento también legislativo es el crear este tema de títulos compartidos, que por lo general siempre están mucho en el área de business y de ingeniería, pero en el área de humanidades yo creo que sería muy interesante, muy importante, y hay interés tanto del gobierno, en ambos gobiernos, sí, de fortalecer las humanidades, ¿no? Entonces yo creo que un área de oportunidad importante para este grupo podría ser ahí. Otra cosa que a mí me importa y me preocupa, y nosotros hemos trabajado mucho, también es el pensar en el conocernos mutuamente. No existe en México un programa de estudios chicanos, o sea, no tenemos un Chicano Studies Program, que yo creo que sería oportunísimo, importantísimo tener, porque el nivel de desconocimiento desde los libros de texto en México es muy grande. Entonces se tiene que incorporar dentro de nuestro currículum, yo creo que desde ahí. Y también en la mayoría o muchos de los migrantes sí vienen de orígenes de comunidades indígenas. Y si no se tiene eso también un poco en el background, en el pensamiento, cuando se formulan estos programas, pues yo creo que también es una muy importante oportunidad para incluirlos, e incluir también sus perspectivas como de traditional environmental conocimiento tradicional adquirido y esas líneas, ¿no? Pero pues por ahí podríamos platicar más. Muchas gracias. A partir de ahora, por favor, quien desee comentar, podemos pasar la voz. Quizá un poco recapitulando lo que hasta ahora se ha comentado, es importante en el marco de este encuentro impulsar, reitero la invitación a esta red de cooperación académica, sí desde este espacio de la universidad, pero solo como eje. La invitación es abrirlo a otras instituciones, con una visión, por supuesto, desde la docencia, desde la investigación, pero creo que en esta última parte yo abriría esa pregunta para mis colegas, ¿cómo lograr ese impacto social? Se habló en esta última parte, quizá miramos la educación a nivel superior y de posgrados, pero esta otra parte donde está el intercambio cultural de experiencias de quienes radican en los Estados Unidos. Entonces, pues yo les paso el micrófono, doctora Dana. Gracias, Jazmín. Sí, y a mí me parece muy interesante justamente esto que se mencionaba sobre el aprovechar las tecnologías de la información digitales y la conectividad digital que tenemos hoy después de la pandemia, ¿no? Para tener estas colaboraciones. Es decir, es muy importante que podamos ir de acá para allá, los académicos, los estudiantes, y que puedan venir de allá para acá físicamente, pero hay mucho que se puede hacer efectivamente sin tener que desplazarse, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíamos de explotar con mucha mayor intensidad,
¿no? Ese tipo de colaboraciones, como esta propuesta me parece sumamente interesante de las clases conjuntas, además de promover estos programas de estudio, como dice Greta, con doble titulación, ¿no? Este tipo de cosas, pero también lo otro es pensar un poco, darle mayor relevancia, mayor realce, y yo creo que eso está pasando, por ejemplo, en la UAM ahora más también, no solo a los programas de estudio ya de posgrado, digamos, con grado académico y todo, sino a la parte de la extensión universitaria o la difusión o la educación continua, ¿no? Es decir, pensar no solamente en hay que hacer una maestría, hay que hacer un doctorado, no sé qué, sino estas experiencias de los diplomados que son tiempos de estudio mucho más breves, que permiten a la gente seguir formándose y además formarse como transfronterizamente, ¿no? Incluso estos, cuestión de la movilidad estudiantil, estas experiencias de que vayan y vengan, pues pueden ser experiencias breves, ¿no? Y aquí yo quisiera mencionar muy brevemente para dar la palabra a mis colegas, ha sido en ese sentido muy importante este programa que el profesor Armando nos trajo a la UAM, nos acercó a conocer a los Dreamers, ¿no? Con estas visitas que hemos tenido de ellos en la unidad Azcapotzalco, ¿no? Esta oportunidad realmente de recibirlos allí para que ellos conozcan, es decir, a lo que nosotros hacemos ahí, que nosotros conozcamos su experiencia de migración y su experiencia de reconexión cuando vienen de visita a México en esta oportunidad que les ha abierto el programa de estudios para Dreamers en el extranjero que promueve el centro, bueno, que dirige el Centro de Estudios California, México y el profesor Armando, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que son muy importantes, promover como estas estancias cortas, ver la manera, a lo mejor los recursos pues es una cosa difícil, pero si nos planteamos no que alguien tenga que ir y pasar 4 años y financiarse 4 años desde este lado, ¿no? Porque claro, de Estados Unidos para acá es más fácil, ¿no? Que es más barato. Pero de acá para allá, híjole, ¿quién le va a pagar al estudiante 4 años de manutención, etcétera? Pero a lo mejor estas experiencias más cortas, ¿no? Pueden ser algo interesante. Y yo lo dejaría por ahí, no sé qué más mis colegas quieran mencionar. Muchas gracias. Sí, justo creo que el punto está en las 3 dimensiones de sí, la labor de la academia, que siempre pues tratamos de que sea de impacto, pero también el mirar en las necesidades que esta comunidad requiere. Entonces, maestro Julio, a mí me gustaría si nos comparten esta parte de su visión, ¿no? De las relaciones que México ha tenido con Estados Unidos y concretamente también a los demás colegas lo abro, de la comunidad chicana en los Estados Unidos. Platicábamos previo, ¿verdad? Que justamente a veces ellos y nosotros desde el estudio de la academia y en otros espacios nos damos cuenta que hemos hecho poca vinculación, inclusive desde el estudio de comprender cuáles son sus necesidades. Le cedo el micrófono, maestro. Muchas gracias. Pues en mente tengo varias ideas de lo que se ha estado comentando, tal vez no tan claras o con una estructura, pero creo que pueden aportar. En relación a lo que usted comenta, maestra, del conocimiento, desafortunadamente pienso que hay un desconocimiento, no sabría si con intención o sin intención, sobre la comunidad que se encuentra en Estados Unidos. Es una cuestión que se debe de hacer conciencia y me parece que al inicio y en la mesa anterior se empezó a dar esta dimensión de la importancia social, económica, demográfica que se está teniendo y a pesar de eso no hay todavía por parte de los estados algo tan claro o proyectos tan fuertes. Y recordaba un poco la cuestión histórica de México, por su pasado histórico, por la relación de los dos países traumática,
en el caso mexicano que ha sido heredada, forma parte de este nacionalismo mexicano que tenemos en los libros de la SEP, que se ha ido fomentando por años, muchos años, esa cuestión. Recordaba, por ejemplo, la labor de Matías Romero en el siglo XIX, de acercarse a Estados Unidos y de otros, por muchas razones, por interés nacional y por otras razones. Pero creo que eso es lo que hace falta. Y entonces la oportunidad de trabajar en este tipo de redes, de actividades, creo que va bien encaminada en derribar el darse la espalda entre ambas sociedades y en crear algo que ahorita me venía a la mente de lo que comentaba el doctor Enrique, de una conciencia. Hablaba usted de megaregión y muchas veces para toda esta formación se necesita una conciencia, una cierta identidad, a veces muy difícil de identificar, pero que se va formando. Y antes de eso, tal vez la conciencia de la existencia de esta sociedad que se encuentra por acá. Es curioso o desafortunado o irónico también que la mayoría de nosotros aquí en México tenemos alguna relación familiar o cercana que vive en Estados Unidos. Y sin embargo, ni así pareciera que eso fuera un impulso para empezar a conectar. Y eso tiene que ver con una situación cultural, social, nacional, que tiene muchos años que se ha estado formando, tal vez, posiblemente de ambas partes. Entonces, creo que hay que romper eso. Y por supuesto, para algo así toma tiempo, pero aterrizándolo en propuestas que ayuden a eso y que ayuden a toda la conformación de esta posibilidad de intercambio fluido y nutrido entre ambos países, académico y demás tipo. Pensándolo en lo académico, hemos tenido la experiencia, tanto la UAM como la Universidad Nacional, de la visita, por supuesto, gracias a las actividades del profesor Armando, tal vez también de otras organizaciones que están comenzando todo esto, del acercamiento, o sea, parte desde eso inicial, un acercamiento, un primer conocimiento de todo ese grupo que llevamos años dándonos la espalda y nada más contando en números como remesas, ¿no? Que a veces parece desafortunadamente que es lo único que sale en las noticias, a pesar de la cantidad de población y de situaciones que se entienden de ambos lados. Entonces, esto es necesario, pensándolo en la cuestión de las universidades y de sus alumnos, y hemos podido ver, al menos en ya varios años colaborando con el profesor Armando, la universidad, las diferentes facultades que nos hemos acercado y que él nos ha contactado también, de empezar a hacer esta relación entre nuestros estudiantes de todos los niveles y quienes llegan a venir a través de estos programas y visitan a nuestro país. Y de todo eso, por ejemplo, hablando de los proyectos de investigación y de los intercambios, empiezan a surgir interés de nuestros propios alumnos y alumnas para estudiar, para inicialmente acercarse a todo esto. Entonces es la parte de trabajo de base. Va a tomar un buen tiempo de ir cambiando toda esta conciencia, esta visión que se tiene entre ambas sociedades, pero me parece que se puede realizar y se debe de realizar desde esa forma, desde la base. Y aquí me sumaría a lo que comentó el maestro Daniel en la cuestión de la universidad. La oferta de educación continua es de las que más flexibilidad tiene en la aplicación, y creo que ese es uno de los caminos diplomados, y ahí entraría la cuestión de humanidades y artes, el estudio también desde esa parte. Muchos se acercan a la parte prehispánica, por supuesto, ¿no? Una cuestión de su retorno, de su acercamiento, pero puede ser mucho más de todo eso, de ambos lados, por supuesto. Sería lo que me vendría de estos comentarios que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, quizá poner el énfasis sobre esta parte de la extensión universitaria,
pero también de aquellas necesidades. Yo les decía hace unos momentos, me parece que tenemos que voltear a mirar más que saber qué podemos ofrecer, cuáles son las necesidades de esta comunidad. Y ahí aprovecho para decir parte de este proyecto que pretendemos impulsar en la Universidad Autónoma Metropolitana, como esta parte de investigación es justo eso, comenzar a entablar una conversación con los mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero, maestro Daniel Muñoz, quizá en esta parte de la extensión universitaria, ¿qué expectativas? A ellos les interesa mucho esta parte cultural e histórica de su país, de nuestro país. ¿Qué podría proponer desde ahí la UNAM, que hay un abanico importante? Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que comprender que la sociedad México-Estados Unidos es una sociedad viva y que es una sociedad que crece y que aparte de crecer y aumentar su número de personas que pertenecemos a esta comunidad, también los problemas, ¿no? De ambos lados de la frontera van cambiando y creo que eso es muy importante, ¿no? A veces un poco desde la academia nos hemos centrado por obviedad, ¿no? Como lo decíamos ya hace un rato, en un tema que es el tema migratorio, pero que eso hasta cierto punto ha pues empequeñecido otras áreas de oportunidad. Hoy por hoy estamos viendo que también la comunidad que está en Estados Unidos también requiere mucho conocimiento, sí, de México, ¿no? Es decir, acercarse a lo mejor para una cuestión tan sencilla como puede ser también tener más oportunidades de conocer y dominar el español como una segunda lengua. Creo que eso ya lo han estado trabajando, si no me equivoco, también con la FES Acatlán, y es sin duda un buen ejemplo, ¿no? de las necesidades que hay. En muchas ocasiones la lengua que se habla por parte de la comunidad México-estadounidense, pues es una lengua que se habla desde el hogar, pero que en su momento todo su proceso educativo fue en la enseñanza del inglés. Por lo tanto, hay muchas áreas de oportunidad, por ejemplo, es un tema. Otro tema también creo que lo hemos visto en los últimos años, es ahora el gobierno en sus diferentes niveles trata de acercar el voto de los mexicanos en el exterior. Pero por ese lado, pues hay que generar estudios y conocimientos de ciudadanía, ¿no? Hay que empapar a esta comunidad de qué está sucediendo de este lado de la frontera y también que ellos puedan comprender cómo funciona el sistema político electoral en México. Entonces son temas que de alguna manera la academia tiene que entrar de una manera más decisiva, porque parece que este espacio en muchas ocasiones, bueno, y me permito hacerlo desde la academia, lo está asumiendo el poder, el Ejecutivo o el INE, cuando en realidad es algo también que como academia tenemos que estar metiéndonos mucho en un tema de poder generar estas condiciones de ciudadanía para nuestros connacionales. De igual manera, por ejemplo, hoy en día en el ámbito de los negocios internacionales, la comunidad México-estadounidense también es una comunidad que ha generado grandes oportunidades en muchos ámbitos comerciales, ¿no? Estamos viendo cada vez más la oportunidad de hacer negocios de ambos lados de la frontera, de generar condiciones para emprendimiento, y son temas también que podríamos acercar mucho a la comunidad. En muchas ocasiones hemos visto, por ejemplo, un fenómeno que estudiamos mucho desde la academia, cómo se están generando una serie pues jóvenes o no tan jóvenes que están generando en redes sociales contenido que justamente tiene que ver mucho con el que pide, ¿no? Contenido para poder hacer desde comida mexicana hasta poder de alguna manera contar en cantidad de cosas que nos impactan a ambos lados de la frontera. Entonces son, creo que temas que de alguna manera también tenemos que ver, porque son temas sin duda alguna necesarios. Y por último, perdón, me venía a la mente algo muy interesante. Hace algunos años, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, tuvimos también, bueno, lo hemos tenido constantemente, pero hace algunos años incrementó el ingreso de muchos jóvenes que habían estudiado su preparatoria en Estados Unidos. Y de pronto regresar a México, ingresar al sistema educativo mexicano, también para ellos fue sin duda un impacto. Entonces creo que justamente la cercanía con nuestros sistemas educativos es lo que tiene que generar hasta cierto punto mayor grado de coordinación. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Quería comentar algo la maestra Greta, por favor.
Sí, yo quería nada más comentar como una experiencia, bueno, como dos cosas. Una experiencia que tuvimos en una de nuestros becarios, tuvimos un becario de Carolina del Norte que vino a Uruapan, en Michoacán, y un becario del Colegio de Michoacán que fue a Carolina del Norte. Y hay una migración muy interesante de purépechas en Carolina del Norte, en la región Cherokee. Entonces, el estudio que ellos hicieron era sobre esta relación transnacional de los Cherokees en Carolina del Norte, casados con los purépechas. Y de repente, ya en la casa, hablaban purépecha, en el trabajo hablaban inglés, en la comunidad, si estaban en la reserva, hablaban Cherokee, pero el español se fue perdiendo. Hay muchos casos de muchas familias en Oaxaca que hablan mixteco en casa e inglés en trabajo, y el español cambia. Entonces, las comunidades transnacionales van morfando y van usando el uso de la lengua distinto. En Estados Unidos tienen en los community colleges un programa muy importante como el English as Second Language, ¿no? Porque llegan como, yo creo que ahí el doctor Murillo nos puede platicar un poquito más de eso, porque es muy interesante. Pero bueno, nada más quería anotarlo como herramienta para uso de las lenguas, no nada más considerar el español, sino también pensar que somos dos países con una alta población indígena, hablantes de lenguas, y que también eso tiene que estar todo el tiempo pues como en la conciencia del trabajo que se está haciendo, ¿no? Y la otra es esto, ¿no? Las grandes oportunidades que ya existen en los marcos NAFTA o ahora el TEMEC, tiene un inciso en apoyo a cultura, en apoyo a educación, que está subutilizado. La embajada tiene una plataforma ya para hacer cursos compartidos entre maestros en Estados Unidos y México, para hacer currículums de cursos compartidos. O sea, hay muchos esfuerzos, está Fulbright, está Comexus, está CONAGEC, está JACU, está UPLR, o sea, hay muchas redes que tenemos la misma misión y el deseo de colaborar, y muchas veces no se saben las oportunidades que se tienen de los otros. Entonces, una gran oportunidad que se puede usar ahora es crear esta red de redes o este gran directorio de las ofertas que existen, también en nivel legislativo, en relaciones exteriores. Lo estábamos platicando, tienes América del Norte, que tiene programas educativos y culturales, tienes el IME, que tiene programas educativos y culturales, y tienes la Dirección de Cultura y Educación. O sea, hay mucha duplicidad de esfuerzos donde se pueden ir aportando y acotando para no repetir, y más bien pues popular, porque de repente es muy triste que existen programas de becas y se solicitan pocos porque no se conocen. Entonces, a lo mejor una parte de la red puede ser justamente el ser un centro de acopio y difusión de todas estas oportunidades, y puede ser un trabajo muy interesante hasta para tener una beca de un internship binacional y que sean 2 estudiantes que lo desarrollen. O sea, pero es importante poder hacerlo porque no se aprovechan. Era lo que quería decir. Ya empezó el desastre. Yo nada más para sumar la cuestión, también lo tenía en mente de lo que se fue platicando, a como listado o catálogo de organizaciones e instituciones que están trabajando, pero también de esas organizaciones de sociedad civil que trabajan en la base, porque hay que llegar a aterrizar a la base de la sociedad, que trabajan en el día a día con estas comunidades, para que si llegamos ahí con lo que se puede tener de oferta de ambas partes, ya van a tener el conocimiento de que existe algo así, de que se puede aplicar, porque lo platicábamos un poco antes, ya hay muchas cuestiones, programas que existen, por ejemplo, con nosotros en los posgrados, puede aplicar cualquier interesado que apruebe y hay recursos para eso, pero ¿cómo llegamos hasta allá? Esa es la cuestión. Entonces yo sí reforzaría esa idea de tener en estas redes de trabajo que se van conformando este catálogo, e incorporar también a esa propuesta a estas organizaciones de la sociedad civil con las que
nos pueden facilitar el llegar hasta la misma sociedad. Y un poco con esto dejaría esta pequeña intervención, hablando de este interés de intercambio. Escuchando al doctor Enrique, usted comentó, doctor, que los acompañan de San Bernardino, que creo que se encuentran por acá. ¿Qué tantos de ellos estarían dispuestos a estudiar aquí en México y qué podrían estudiar? Porque también lo estamos viendo hacia ese lado, pero necesitamos que sea un flujo, porque si no, no llegaremos, o será muy difícil llegar a la cuestión de una región, de una integración en la parte educativa. A lo mejor al final pueden comentar ahí en la parte de preguntas. Gracias. Voy a aprovechar ahorita que… en cuestión de las redes, el problema de nosotros es que trabajamos en silos, right? Silos, right? Hay muchos dedos, pero todavía nos falta aprender cómo coordinar los dedos, right? Somos la super mayoría, entonces ya los demás tienen que decidir, ya que, bueno, no podemos culpar a nadie más, ya es tarea de nosotros hacer el labor, hacer el jale, como se dice, tenemos que jalarlo nosotros, no culpar a los demás. It's up to us to do the work. Puede ser una mano abierta o puede ser un puño, pero de una manera u otra vamos a aprender poco a poco a coordinar los dedos. Right? Esa es la tarea de nosotros y el futuro de nosotros. Muchas gracias. Quizá revisé y me voy a disculpar, les voy a compartir porque veo las preguntas, voy a leer algunas porque ya estamos sobre el tiempo y hay muchas sobre el interés concreto de cómo va a operar esta posibilidad de programa. Yo lo que les pediría es que nos permitan ser cautos en la medida que este es el primer paso. Institucionalmente hay que serlo porque por supuesto que implica una serie de recursos de todo tipo, pero vamos a ir con mucha calma. Lo que sí es real, y les reitero la invitación a los presentes, a quienes nos ven a través de la virtualidad, es que se pueden adherir ya, ese sí es el primer paso, a esta red de cooperación académica. En la parte institucional de cómo va a operar, lo vamos a dialogar, están invitados a la siguiente mesa a las 3 de la tarde, en este espacio donde sí se va a plantear de manera concreta algo que es fundamental, plantearlo desde quien puede tomar ciertas decisiones. Pero yo sí quisiera ser cauta en el sentido de que queremos ir paso a paso. Aquí hay una pregunta que me parece importante, que de alguna manera ya la han respondido. ¿Tienen alguna idea sobre cómo realizar sinergias entre las instituciones de educación superior mexicanas para atender las necesidades de la comunidad estudiantil en California? Lo dejaría abierto diciendo que de alguna manera ya la hemos respondido, pero no sé quién quisiera tomar el micrófono, colegas, para compartir cómo podría ser atendida esas necesidades. ¿No? ¿No se animan? Sí. A ver, por favor. Yo creo que parte de lo que ya se ha dicho aquí, nos hace falta y efectivamente, como comentaba Jazmín, pues hay que operativizar muchas de estas cosas que todavía no están completamente formalizadas, pero yo creo que la forma de atender esas necesidades de la población en California sería una, a través de estas clases que compartidas, por ejemplo. Otra, a través de si se abren, hoy no existen, por ejemplo, en la UAM, programas de estudio de doble titulación o de doble graduación. Bueno, habrá que irlos implementando. Para eso, desde luego, se tienen que hacer los convenios específicos entre instituciones específicas, ¿no? Y eso es algo, pues, que tiene que ir ocurriendo. Pero yo diría una de las primeras cosas, ¿no?, como para resolver eso, es que los que están aquí ahora en este espacio o que están escuchando, lo que podemos hacer es decir, aprovechar esa liga del registro para que se envíen ahí, bueno, que la población de California diga
cuáles son sus necesidades, ¿no? Hacer esa labor de identificar cuáles son las necesidades y lo primero quizá es eso, a lo mejor tenemos que implementar un correo electrónico y un equipo de trabajo que se ocupe de eso, recibir la información, ¿no? Y la gente pues escribir ahí y decir mi necesidad es esta, ¿no? Es todo por mi parte. Pero muchísimas gracias. Yo lo creo también que las asociaciones civiles, ONGs, hacen aquí un papel fundamental. Lo que está haciendo el Centro de Estudios México-California es sin duda fundamental acercarnos, vincularnos, pero creo también ahora, si fuera posible ahora en septiembre en San Bernardino, también tener la posibilidad de tener acercamiento con la sociedad civil, sería importantísimo, ¿no? Es decir, a veces el mundo académico puede ser que esté hasta cierto punto un poco aislado, ¿no? Más o menos, de muchas cosas que están pasando en el día a día. Entonces creo que ellos son sin duda los mejores oídos, los mejores ojos que pueden tener la academia para saber por dónde, ¿no? Por dónde hay que actuar, qué tenemos de alguna manera que hacer como instituciones de este lado de la frontera para poder de alguna manera dar soluciones, dar apoyos. En muchas ocasiones el problema que se puede generar en la academia, como se ha visto, es que podemos estar haciendo actividades que quizás no tienen el impacto que se esperaba, pero justamente porque vienen desde un inicio a veces totalmente malinterpretadas y que en realidad esa es la parte que a veces las instituciones nos enfrentamos una vez y otra vez. El hacer como top-down los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que algo que puede ser una muy padre oportunidad para el plan de San Bernardino sí es poder tener tanto a los estudiantes, a la comunidad académica, no nada más o sea, cuando son State Universities y Community Colleges también. Yo creo que es muy importante a empezar a hablar ahí, porque de ahí es una audiencia cautiva para las universidades. Entonces es escucharlos y también escuchar cuáles son sus inquietudes y necesidades, porque a lo mejor ya no es el seminario permanente de migración y transnacionalismo, o sea, igual o sea, ya fue, ¿no? Hablemos de otros temas y quizá también pensar en acercamientos en redes sociales para que pueda haber un acercamiento real a lo que, ¿no? Como más el dedo en el pulso de lo que está pasando y las necesidades que se pueden tener. Entonces puede haber por ahí de repente una campaña, unos cuestionarios, cosas en ambos idiomas para que como dinamizar y energizar y tener entusiasmo, porque pues sí, de repente ya salió el diplomado y hay 3, ¿no? Muchas gracias. Reitero que conservaré estas preguntas porque fueron muy puntuales de la operación de este programa para darles cauce. Aunque no tengo el dato, ahorita trataremos de identificar, solo anotaron la pregunta. Quizá yo resumiría esta mesa, si me lo permiten, diciendo un punto importante es entender que tenemos que explorar temas distintos con medios distintos de comunicación. Es decir, ya no son las mismas necesidades de la comunidad en los Estados Unidos que quizá hace algunas décadas, y por fortuna hoy tenemos medios muy distintos de comunicación que para fines educativos y académicos pues son muy útiles. A mí no me resta más que agradecer a mis colegas y sentirme pues muy congratulada de haber estado en esta mesa. En esta parte formal y protocolaria pues queremos compartirles que la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Estudios California México pues tiene para ustedes dos cuestiones. Primero, reconocer su participación a través de este documento que acá llamamos reconocimiento constancia y que de alguna manera refleja pues el agradecimiento que institucionalmente les hacemos. Y yo me permitiré muy rápidamente leer uno solo, todos van en el mismo sentido. La Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Estudios California México
otorgan el reconocimiento a cada uno de mis colegas por su participación como panelistas en esta mesa número 2, los contenidos del Programa de Cooperación Académica Integral California-México en el marco del Encuentro Binacional de Cooperación Académica California-México, llevado a cabo en esta Casa del Tiempo, y por supuesto decirles que les agradecemos. Y si me permiten y nos ponemos de pie, me gustaría entregarles a cada uno además un presente que nuestro rector, el doctor de los Reyes, pues ha dispuesto a hacerles llegar por la presente. Doctor Enrique G. Murillo, muchas gracias, doctor. Tómelo, por favor. A la doctora Dana Alexander Levin Rojo. Doctora, muchas gracias. Al maestro Julio César Peña Vega. Muchas gracias, maestro. Al maestro Edgar Daniel Muñoz. Muchas gracias. Y a la maestra Greta de León. Muchas gracias, maestra. No se preocupe, no se preocupe. Y como les comentaba, pues les extiendo este agradecimiento del doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector de nuestra universidad, y pues en agradecimiento a su participación. Muchas gracias, colegas. Maestro. Muchas gracias. Que también es parte de lo que representa nuestra cultura. Y maestra, disculpen que me atraviese. Agradecemos a quienes nos han venido siguiendo y a los presentes. Que tengan excelente tarde, y regreso la voz a nuestro maestro de ceremonias. Muchas gracias. Les agradecemos al panel y su moderadora por sus valiosas participaciones. Ahora bien, es momento de un receso de 1 hora con 20 minutos para tomar alimentos y continuar registrando a nuestros distinguidos invitados que deseen integrarse a la red académica que se conformará como resultado de este Encuentro Binacional de Cooperación Académica California-México, con el objetivo de colaborar en proyectos y compartir noticias, invitaciones e información relevante en la materia, el cual se encuentra en la mesa de registro ubicada en el patio de acceso principal del recinto. Al regresar tendremos la última de las mesas de nuestro programa y la ceremonia de clausura del encuentro binacional, y para quienes nos siguen de manera remota, les invitamos a estar pendientes cuando se reanude la señal. En breve regresamos. Muchas gracias.